90 plus India's first animated live tuition. Welcome back. Here we are with the last marathon session of our biology day 2. Yes, how are you all doing? Are you all good? All good? All set for the session? Yes, give me a thumbs up. Give me a thumbs up if you're ready for the session. Yes? Okay. Yes, so finally we are here. Yes, so we have successfully completed our 3 chapters in the previous marathon session, right? We have completed our 5th, 6th and 7th chapters, and today here we are with our final 2 chapters of biology. First one will be, yes, of course, our environment, your 13th chapter. And there is one more chapter which is from your genetics part, your heredity chapter. Yes, with these 2 chapters, we will be completing the entire marathon of your biology. Yes, congratulations. So, so without wasting much time, let's start the session, I guess. And today we will be splitting our marathon session with chemistry too. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മഹിമ മാമിനും കൂടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബയോളജി പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് യുവർ കെമിസ്ട്രി സെഷൻ ഇൻ ദി അപ്കമിംഗ് പാർട്ട്. ദ ഫൈനൽ 2 hours വിൽ ബി ബൈ കെമിസ്ട്രി. സോ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ദ സെഷൻ ഈസ് വെരി ലോങ്. യെസ്, and welcome to the YouTube family too. We are going live. So adin thanne parnekam, for any queries, any issues, you have your Heredity ma'am here from the biology department. She will be taking care of you, and of course your Alpha sir is here for the technical queries. So endil issues undengil please put in the comment as always, and athrekillu. Yes, athrekillu. So let's start the session. Welcome once again. Okay, so this is your 13th chapter, our environment. Let me introduce the questions. So, the first question, here it is, it's a 2-weightage question. The improvement in our lifestyle has led to the generation of large amount of waste material. List 2 reasons to justify this statement. Okay, it's a simple question. Question വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. Waste management and കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് question. So, our lifestyle has led to the formation of a lot of waste material. That is the topic. Above, you have to justify the statement. It's a 2-weightage question. It's a simple question. Direct question aanu venengil parayam, because our environment lo nammal completely garbage disposal topics okke discuss cheyyunnanu. So here is an answer. So when you are answering it, you have to put down at least 2 good points. Okay, at least 2 good points should be there, since it is a 2-weightage question. Yes. Yeah. And also, so you will be sharing the YouTube link with our students, right? Yeah. So Alpha sir നിങ്ങൾക്ക് YouTube link കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തു തരും. So you can either participate from the YouTube or here. And also, if you are missing out any slides, you can go back to the same video. Okay, you can use the same video from the YouTube. Fine. So here it is. The daily progress in our way of life has led to more garbage being produced and evidences or claims. So how is our lifestyle? നമ്മുടെ ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് it is leading to a lot of waste material formation എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് one of the best example is that disposable things like plastic plates, plastic ware, polythene and other materials being used more often every day. These are often made of materials that do not biodegrade. So these kind of materials do not biodegrade, and yes, and also they are often made of materials which do not biodegrade, such as plastic, styrofoam, etc. So yes, plastic, styrofoam പോലുള്ള non biodegradable ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് is one of the evidence for what? For the formation of a lot of waste material in the environment. Okay, yes. And here it is. The second point is that a higher amount of garbage has been produced as a result of large and small scale use of plastic wrap, aluminum foil packaging. That's another evidence. So waste material environmental കൂടാനുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം കൂടാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് how we are wrapping our materials. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും any kind of stuff, how we are wrapping it. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലൂമിനിയം ഫോയിൽ
And also the plastic wraps that we use. We know that most of all the food contents that we use, most of the food items we use are plastic wrapped. So these are also becoming a waste material in the end. So you can say that these 2 points as one of the best examples for this question. Okay, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്ത് എഴുതിയാലും അത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വാല്യൂബിൾ 2 പോയിന്റ്സ് മിനിമം. ഓക്കെ, യെസ് yes. Hi. So hi to the YouTube family too. Okay, so yes, hi there. Okay. And this is another question. അതിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് because both the questions നമ്മൾ 2 ഇയറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. And this question has been seen repeatedly. Okay, but the content is same, topic is same. Question വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Yes, here it is. So the first question is Kulhards. Kulhards are the disposable cups made up of clay. Okay, so Kulhards and disposable paper cups both are used as an alternative for disposable plastic cup. Hope you got it. So disposable plastic cup in replace ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 materials ആണ് Kulhards as well as the disposable paper cups. We are using it nowadays. And which one of these two can be considered a better alternative to plastic cup? ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പിന് ബെറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതിൽ ആരാണ്? Is it a Kulhard or is it a disposable paper cup എന്നുള്ളതാണ് one question, and you have to explain why. That is the first question. Okay, and look at the second question. It's the same content. Look at the question. Okay, plastic cups were used to serve tea in trains in the early days. Again, these could be returned to the vendors, cleaned and reused. Later, Kulhards were used instead of plastic cups. Here comes Kulhards. And now paper cups are used for serving tea. What are the reasons for the shift from plastic to Kulhards and then finally to paper cups? So കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. What is the reason ഈ Kulhardsന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടിയത് എപ്പോഴാണ്? Why plastic cups were replaced? That is the question. 2 questionലും content same ആണ്. I hope you got the question. And this is not a indirect question or anything. നമ്മൾ already ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. Yes. Okay, so it's a 3 weightage question. You can expect, when you're writing the answer, you need to explain at least valuable 3 points there. At least. Okay. So നമുക്ക് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. Here it is. Plastic cups or glasses were used for serving tea early, but the major problem raised with the methods are followed. So first നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സംഭവം എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ plastic cups or glasses തന്നെയാണ്. And these were replaced later. Why they were replaced? Because they had some sort of problems. അവരുടെ problems ആണ് താഴെ point out ചെയ്തേക്കുന്നത്. 1. The plastic glass which had to return to the vendor, cleaned and reused. That is one thing. And the second thing is hygiene issue. നമ്മളൊരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കപ്പുകൾ ഗ്ലാസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസിങ് ഇറ്റ്. സോ ഹൗ മച്ച് ഹൈജീൻ കുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ, ഹൗ മച്ച് ക്ലീനിങ് കുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ എന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So that is one or 2 of the reasons why these things had their own demerits. Okay, thus they were replaced by disposable cups or plastic cups, but major problem raised with the method as follows. So later disposable cups and plastic cups ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി, but again they had their own problem. What problem? Yeah, their problem was impact caused by the disposable of millions of these cups daily. Disposable cups use and throw. It's a single use thing, right? നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. We are not recycling it. It is use and throw. So when it is used and throw, the number of waste material in the environment started to increase day by day. One issue. Second thing, some of these things are നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ. പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പിന്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ. അത് എപ്പോൾ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാലും ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ ഇൻ ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ എവർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി, യു നോ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് കോസിങ് ഹാം ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ്. സോ ഇങ്ങനെ കുറെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്പോസിബിൾ കപ്സിനും പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്സിനും ലേറ്റർ ഉണ്ടായി. സോ അതിനും ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് വേണം. വി നീഡ് എ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഓൾസോ. Then came the Kulhards. And what are Kulhards?
Kulhards are the disposable cups made up of clay. Okay, so clay soil കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു കുൽഹാർഡ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഇറ്റ്? So these kulhards and disposable paper cups both can be used as an alternative for disposable cups or plastic cup. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്പോസിബിൾ കപ്പിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്ന തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു കുൽഹാർഡ്സ്. ബട്ട് അഗെയിൻ ദീസ് കുൽഹാർഡ്സ് ആർ ദെയർ ഓൺ പ്രോബ്ലംസ്. കുൽഹാർഡ്സിന് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? ക്ലേ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ, എന്താ പ്രശ്നം? മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു, മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം? what could be the problem? Can you think about it? Yeah, you already know it, right? So top quality soil is required to make kulhard. That's the problem. ഈ പറഞ്ഞ ക്ലേ കപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലേ സോയിൽ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി സോയിൽ. വെറുതെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലും പോയി കുഴിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സോയിൽ അല്ല. ബട്ട് they need ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി സോയിൽ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി സോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിയർ making these kulhards on a large scale would result in the loss of fertile topsoil. So we need high quality topsoil. അങ്ങനെ high quality topsoil നമ്മൾ repeatedly ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ we are taking out the good part of the soil which the plants need actually, അല്ലേ? So ആ ടോപ്പ് സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകും. The quality of the soil is going down along with that. And this can also lead to soil erosion. So ഇങ്ങനെയുള്ള environmental issues കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നു. Hope you got it. മനസ്സിലായോ? And thus the disposable paper cups are better alternative than kulhards for the following reasons. മനസ്സിലായോ? So നമ്മൾ three ഓപ്ഷൻസും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫൈനലി ഡിസ്പോസിബിൾ പേപ്പർ കപ്പ് ഇസ് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺസ്, ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ്. സോ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഡിസ്പോസിബിൾ പേപ്പർ കപ്പ് നമുക്ക് അറിയുന്ന സാധനമല്ലേ, പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് എനിക്കറിയാലോ, എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ബട്ട് വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ആൻസർ, ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പേപ്പറിൽ 1, 2, 3 എന്ന് എഴുതിയാലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ 3 വെയിറ്റേജ് മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീഴുള്ളൂ. സോ ഓരോ ടൈപ്പ് കപ്സിന്റെ അല്ല ഓരോ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സും മെറിറ്റ്സും എന്താണെന്നുള്ളത് യു ഷുഡ് ബി നോയിങ്. ദാറ്റ്സ് ദി നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക്. അതാണ് ഇവിടെ കഥ പോലെ കേട്ടിരുന്നോ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദീസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ദ ഡിസ്പോസിബിൾ പേപ്പർ കപ്സിന്റെ യൂസസ് ഇതൊക്കെയാണ്. പേപ്പർ കപ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ബിക്കോസ് ദ പേപ്പർ ഇസ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് മെറിറ്റ്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് paper cups can be easily disposed without causing much pollution, or you can say it is eco-friendly. വലിയ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്, unlike the disposable plastic cups. Okay, and finally the papers can also be recycled. That's another thing. നമുക്കിവിടെ റീയൂസ് ചെയ്യാന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പേപ്പർ കപ്സ്. ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അത് പോവും. ബട്ട് റീസൈക്ലിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി, റീസൈക്ലബിൾ, ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് വൈ വി ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ഡിസ്പോസിബിൾ പേപ്പർ കപ്സ് ഓവർ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ എല്ലാ കുൽഹാർഡ്സിലാണെങ്കിലും ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്സിനും ഒക്കെ മുകളിൽ ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ പേപ്പർ കപ്പ് ഇരിക്കാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ്. I hope you got it, and this is also a direct question from your textbook. Okay, fine. And then comes the another question, and this is a 2 marks question. Okay, so the change in packaging has resulted in waste becoming non-biodegradable. Giving 2 examples from daily life justify this statement. Already we have said it. നമ്മൾ already answer രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. The change in packaging has resulted in waste becoming non-biodegradable. നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മാറിയതും കുറെ വേസ്റ്റുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടാനൊരു റീസൺ ആയി. യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ഓൾറെഡി നോ ദി ആൻസർ, റൈറ്റ്? സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. മോസ്റ്റ്ലി the waste is now non-degradable as a result of the shift in packaging. അതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറ്റുന്ന റീസൺസ് ആണ് 1, 2, 3, 4 ഇട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽസ്.
So aluminum foils use in packaging industry has led to significant trash accumulation that is growing daily. So first thing, നമ്മുടെ packaging material മാറിയതുകൊണ്ട് environmental ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസിന് മെയിൻ റീസൺ അലൂമിനിയം ഫോയിൽസ് ആണ്. നമ്മളുടെ ടോഫീസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിഠായികളിലൊക്കെ ആ കവറിങ് വരുന്ന എന്ത് സാധനം? ഇറ്റ്സ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ, റൈറ്റ്? Almost all the packaged food is using we use aluminum foil to pack it. Aluminum foil is one of the villain. Second one, the different industry produces and employ conventional polymers for packaging purpose. Due to the non-biodegradability of these petroleum based plastics, the environment is facing serious issues, including a threat to marine life, declining air quality, etc. And the sambhavam point ithrollu plastic or polymers, പെട്രോളിയം ബേസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, പോളിമേഴ്സ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ, നമ്മുടെ PVC പോലുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടന്റ്, പോളിമർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പാക്കേജിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടിന്ന്, ക്യാന്, അതൊക്കെ ഈ പോളിമേഴ്സിൽ വരും. സോ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസിങ് ത്രെറ്റ് ടു ദ മറൈൻ ലൈഫ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി എയർ ക്വാളിറ്റി, എക്സെട്ര. Second example. Now the third one. Earlier the milkmen used to bring milk in steel containers, right? In older days when the milk was being distributed, അതൊരു നമ്മൾ തന്നെ പോയി നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലൊക്കെ മേടിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് നൗ? Today we have packaged milk, അല്ലേ? Pasteurized milk in different colors, different qualities, different standards. But all this milk is coming in what material? They are coming in plastic packets. And this is one of the most majorly affected issue. അതായത് ഈ മിൽക്കിൽ നിന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ മിൽക്ക് പാക്കറ്റ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കോർണർ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ മിൽക്ക് പാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദർ വാസ് എ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി സേയിങ് ദാറ്റ് ആ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ആ കുഞ്ഞു പീസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ മിൽക്ക് പാക്കറ്റിന്റെ, ആ പീസുകൾ മാത്രം അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡിസ്പോസിബിൾ. അത് കുഞ്ഞു പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി മിൽക്ക് പാക്കറ്റ് പോലെ. സോ ദാറ്റ് സ്മോൾ പീസസ് ആർ ഇഷ്യൂ ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ്. സോ ദിസ് മിൽക്ക് പാക്കറ്റ് ഈസ് അനദർ വില്ലൻ and it's another example you can note down. And the fourth one is, these days most of the articles ranging from clothes to cosmetics are all packaged using plastic. This further enhances non-biodegradable waste. So not only the food material, from clothes to cosmetics, whatever we are buying from the industries, from the shops, we are packing it up in the plastics. So these all could be examples and you can note down the special points. Okay, വെറുതെ എല്ലാ പാരഗ്രാഫും വായിച്ചു വെക്കരുത്. യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് ദ പോയിന്റ്സ്. അലുമിനിയം ഫോയിൽ, പോളിമേഴ്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മിൽക്ക്, പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്സ്, ദീസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. Then here is another question for you, and this is a 4 weightage question. Okay, so in 1987 the United Nations Environment Program, UNEP, forged an agreement to freeze the production of a certain chemical to year 1986 level. Name the chemical and the manufacturing companies in which this chemical was being mostly used. In what way this chemical damages 1. the upper layers of the atmosphere and ultimately 2. the organisms on the earth. സംഭവത്തിലുള്ളൂ in 1987 UNEP banned some chemical product. ഏതോ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ ബാൻ ചെയ്തു. And which was this product? Put in the comments. Very good. Yes. So the product is your chlorofluorocarbon, the CFCs, right? And നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, how these content, this CFCs, this highly toxic material, how is this affecting the upper layers of atmosphere and the organisms on the earth? And you have to explain it like an essay up to the 4 weightage size. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കണ്ടന്റ് ഞാൻ പറയാം. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980s. So നമ്മുടെ atmospheric ozone amount around 1980s it started to decline. താഴെ പോകാൻ തുടങ്ങി. This decrease has been linked to the synthetic chemical like chlorofluorocarbon or the CFCs. So CFCs
ഹൈ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയപ്പോഴാണ് ഈ ഓസോൺ ലെയറിന് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയെന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. And which are used as refrigerants and in fire extinguishers. So where are the CFCs used? നമ്മളുടെ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷേഴ്സിലും റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിലും എ സിയിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് CFC. Okay, so all manufacturing firms are now required to produce CFC free refrigerator on a global scale. So now almost all the refrigerants and the ACs, air conditioners being produced, being manufactured are using some sort of CFC free setup. Okay, CFC free ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മെഷീൻസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. But still there was a time when CFCs was produced like that. So these chlorofluorocarbons are gases used in variety of products such as aerosol spray, solvent, refrigerants, etc. And you have to note it down. ഈ CFC എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റെഫ്രിജറൻസിലുണ്ട്, ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷേഴ്സിലുണ്ട്, എയറോസോൾ സ്പ്രേസിലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് സോൾവെന്റ്സ്. കെമിക്കൽ ഫാക്ടറീസിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സോൾവെന്റ്സിൽ ഈ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. എക്സെട്ര. സോ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. Now the answer to the first question, how this ozone or how not the ozone, how these CFCs are affecting, what is the first question? How these CFCs are affecting, the upper layers of the atmosphere. This upper layer of atmosphere na CFC enganeyana affect cheyyunnathu, also earth ilulla organismthine enganeyana CFC affect cheyyunnathu. That's the question for you. So the first part, how it is affecting the upper layer. Here it is. The gaseous CFCs can deplete the ozone layer when they slowly rise into the stratosphere. That's the point. When the CFC, നമ്മളുടെ ഈ AC യിൽ നിന്നും റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരുന്ന CFC, ആ gaseous form, അത് accumulate ചെയ്ത് ഇത് പറന്ന് ആകാശത്ത് പോകും. And from the atmosphere, when it is reaching the stratosphere level, problems are arising. Okay, അങ്ങനെ CFC ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട്? It is in the stratosphere. They are broken down by strong ultraviolet radiation, releasing the chlorine atoms. Did you get it? Stratosphere എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ there is a high amount of UV rays, the ultraviolet radiation, UV rays. ഈ UV rays are they have high penetrating power. So UV rays penetrate into the CFC molecules, and they produce free chlorine atoms. I hope you got it. So CFC reaches the stratosphere, and in the presence of UV rays, the CFC releases what? It releases the chlorine atoms, not molecules. It releases the chlorine atoms. That's the point. And then react with the ozone molecule, followed by the destruction of ozone layer. And also these same chlorine atoms react with our ozone. These chlorine atoms react with നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണുള്ള ഓസോൺ ലെയർ ഉള്ളത്. O3s വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ. And this ozone layer is also getting reacted. This ozone layer is also getting reacted with these free chlorine atoms from the CFC, and the O3s all are getting what? They are getting disrupted. അവര് O3 എന്നുള്ള ഫോം വിട്ടിട്ട് അവർ ഓരോ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. And that is how the ozone layer is getting depleted. This might harm the ecosystem since ozone layer shields the surface of earth from the sun's UV rays. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? CFC ആകാശത്ത് പോകുന്നു, ആകാശത്തുള്ള സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോൺ ലെയറിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് what is our problem? Why are we concerned? Ozone layer ഇല്ലെങ്കിൽ what happens? That is the second question. Second question നിങ്ങളോട് അതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. What happens to the organisms on the earth if there is no ozone layer? Or CFC കൊണ്ട് എർത്തിലെ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്താ പ്രശ്നം? Yeah. Very good. Cataract, skin cancer, very good. Who is that? Yeah. Yes, Sai Krishnan, very good. Yes, Hazim. Yes. So that's it. Second question, this is the answer. This is how you need to answer. You can explain it in your own way, but points idana. These UV rays are extremely harmful. അങ്ങനെ ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന UV rays, it is very harmful to the living things, including human beings. For humans, they are known to cause skin cancer, immune problems, etc.
നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം മുതൽ genetic level, cancer vara cause cheyanalla issues ee UV rays once it reaches the earth and touches our body, it is possible. Okay, so strong UV radiation may prevent the plants from growing, blooming, performing photosynthesis, etc. Manushyanu മാത്രാണോ, not only human beings and the animals but also the plants. It prevents the plants from growing, blooming or photosynthesis. The photosynthetic capacity volum is getting affected and damaging the DNA, proteins, lipids, etc. So every living organism, body കുള്ളിൽ പ്രോട്ടീനും ലിപ്പിഡും മെംബ്രെയിൻസും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ UV റേസിന് പറ്റും. And that is how these points should be included in the answers and you can elaborate it according to your need. Okay, so yes, so അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. And then moving on, yeah, here is somewhat it's the same question. കാര്യം സെയിം തന്നെയാണ്, ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. How is ozone formed in the higher levels of atmosphere? Damage to the ozone layer is a cause of concern. Justify the statement. അതിൽ ഈ damage to ozone layer is a cause of concern ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. Ozone layer damaged ആയാൽ എർത്തിലെ ഓർഗാനിസത്തിന് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് and also the stratosphere is also having issues. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? And the first part, how is ozone formed in the higher levels of atmosphere? അത് നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമന്റ് ബോക്സിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആയിരിക്കും റിയാക്ഷൻ മൊത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി നോ ദി ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് മാത്സിന് മാരത്തൺ ഉണ്ടാവും, അതെന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ്. യെസ്, so how is ozone formed in the higher levels of atmosphere? So let's see. Here it is. So it's a correct strip taken out from your text. Okay, so ozone is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. So you know it is O3, right? Yeah, when ozone is a deadly poison, O3 as such, O3 ennu parayunna ee material, that compound is toxic, it's a poison. So, however, at higher levels of the atmosphere, the ozone performs essential function. It shields the surface of Earth from UV radiation. I hope you know that point, right? നമ്മൾ already അത് പറഞ്ഞു. So, there is Earth. Earthന് പുറമെ നമുക്ക് atmospheric levels ഉണ്ട്. We have thermosphere, we have stratosphere, we have various layers around our earth. നമ്മുടെ എർത്തിന് പുറമെ നമുക്ക് കുറെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു ലെയർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. അങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണ് എന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ ഓസോൺ. കുറെ ഓസോണുകൾ ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഈ ഓസോണുകൾ ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദി ഓസോൺ ലെയർ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ എർത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പേസ്, ദ സ്റ്റെല്ലാർ സ്പേസ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന ഈ UV റേഡിയേഷൻസ് ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തത്. ഓക്കെ, UV റേസിന് ഉള്ളിൽ വരാൻ പറ്റാത്തതും എർത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കാൻ ഈ ഓസോൺ ലെയർ ആണ് അതിന്റെ റീസൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന കഥയുടെ എല്ലാം ബേസിക് തീം. ഇതാണ് ലെയർ ത്രെഡ്. ഇതാണ് കാര്യം. മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, so the ozone is a deadly poison, and however at higher levels of the atmosphere ozone performs some essential function. So ozone poison ആണെങ്കിലും ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. He is being a hero. Okay, it shields the surface of earth from the UV radiations of the sun. കാര്യം മനസ്സിലായി? Now നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ എന്താ, how this ozone layer is being formed. ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളോട്, ലൈക്ക് നോട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ എക്സാക്ട്ലി, അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ O3 ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പറയാന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. So this is the point. Yes, ozone at higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen molecule. Okay, so we have oxygen molecule free, അല്ലേ? നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ O2, oxygen molecule. And ozone at the higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation acting on the oxygen molecule. I think from the chemical equation it is clear. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന chemical equation അത് ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ O2, when the O2 is reaching a higher atmospheric level, നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഒക്കെ പോലെ അത്രയും ഒരു കിലോമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ it is reacting with the UV radiations, and UV radiations they are highly intensified. അവർക്ക് നല്ല
piercing power ഉള്ള radiations ആണ്. So these UV radiation splits our O2 molecule and the O2 becomes O atoms. Oxygen molecule, oxygen atoms ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് split up ആവും. And then in the next stage what happens? The higher energy of UV radiation split apart some molecular oxygen into free oxygen atoms. These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone as shown. അതെന്താപ്പത്? ആദ്യം എന്ത് സംഭവിക്കും? The oxygen is split up into the O atoms, oxygen atoms ആവും. ഇതിൽ ഒരു oxygen atom it reacts with another oxygen molecule to form the so-called O3 or നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ ടോക്സിക് കണ്ടന്റ് ആയ O3 ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എവിടെ വെച്ച് സംഭവിക്കുള്ളൂ? നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുമോ? നമ്മളുടെ ചുറ്റും നടക്കുമോ? നമ്മുടെ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ആവോ? ആവോ? നിങ്ങളോടാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ആകുമോ? ഇല്ല, ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹാപ്പൻ. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ എർത്തിന് ചുറ്റും നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വി ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് ഹൈ UV റേഡിയേഷൻസ്, റൈറ്റ്? ഹൈ UV റേഡിയേഷൻസ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് നടക്കാം. ബട്ട് ഇൻ ദി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിക് ലെവൽ, എർത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ഹൈ UV റേഡിയേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് UV റേഡിയേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കും. O3s ഉണ്ടാവും. Several O3s will be formed and all the O3s get stuck up there. അവരിങ്ങനെ packed up ആയിട്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ നിൽക്കും. And thus the what is getting produced, and thus the ozone layer is getting produced. And this is the answer to the first part. How is ozone formed in the higher levels of atmosphere? അതിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വാട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഓസോൺസ് ആർ കോസിങ്. അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ദി സെയിം തിങ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Now another question. Use of several pesticides which result in excessive accumulation of pesticides in rivers or ponds is a matter of deep concern. Justify the statement. Got it? Oh, okay. Already അവിടെ ഉത്തരം വന്നു. Very good, Hazi. Yeah. So ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പറയേണ്ട ടോപ്പിക് എന്താണ്? യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, എക്സസീവ് അക്യൂമുലേഷൻ, റിവർ, പോണ്ട്. സംഭവം എന്താണ്? വെരി ഗുഡ് ഗോപിക. യെസ് എൽദു. യെസ് ആഷ്ലി. പെർഫെക്റ്റ്. യെസ് നന്ദന. യെസ്. So you got it. The topic is biomagnification. Yes, അത് തന്നെയാണ്. സോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ. ഒരു ട്രോഫിക് ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈ ട്രോഫിക് ലെവൽ, ഒരു 4th ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അതാണ് ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. So നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന question is the same topic. It's a 2 weightage question and yeah, it is a matter of deep concern and what you can explain here is about the biomagnification. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എൻറ്റയർ ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. So it's the same snip from your textbook. Okay, so here it is. Some harmful chemicals enter our body through the food chain. നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിനിൽ കൂടെ തന്നെ certain harmful chemicals like നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പോലെയുള്ള inorganic substances can enter our body through the food chain. Okay, one of the reason is the use of several pesticides and other chemicals. Okay, let me change the color. Several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pest. These chemicals are either washed down to the soil or into the water. So somehow നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കെമിക്കൽസും ഒക്കെ എവിടെ എത്തുന്നു? It is reaching the soil or the water body around us. വാട്ടറോ സോയിലോ ഈ സാധനം വന്ന് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും. എന്ത് സാധനം? The pesticides and the chemicals. And from the soil, these are absorbed by the plants along with water and minerals, and from the water body they are taken up by aquatic plants and animals. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പൊ സോയിലും വാട്ടർ ബോഡിയിലും കിടക്കുന്ന ഈ ഇൻഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എവിടേക്ക് പോവും? ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സോയിലാണുള്ളെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും. സോ ദ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യും. വെള്ളത്തിൽ വാട്ടർ ബോഡീസിലാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ടറിലുള്ള അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് വിൽ ഈറ്റ് അപ്പ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യും.
സോ ഇപ്പം ഇൻഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് എവിടെയുണ്ട്? നമ്മളവിടെ പാഡി ഫീൽഡിൽ അടിച്ച പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ്. അത് ഇപ്പം എവിടെയുണ്ട്? നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ബോഡീസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അറൌണ്ട് us. Okay, this is one of the ways in which they enter the food chain. This is how it is entering the food chain. Biomagnification. അതെ, ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ എസ്സേ ആണോ അത്? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, യെസ്. So, yes. And as human beings occupy the top level in the food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body. Human beings ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് ടയർ ലെവലിൽ കിടക്കും. നമ്മൾ ഏത് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ വരും? We will be coming in the fourth trophic level, the top tier trophic level, right? And since we are in the top level, ഇതെല്ലാം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും the concentration will be very high of these pesticides. And this phenomena is known as biomagnification. Okay, so when you're explaining that answer, you have to explain all these points. Biomagnification എന്താന്ന് പറയാം, but still you have to start from the pesticide. പാഡി ഫീൽഡിൽ അടിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ചെല്ലുന്നു, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും ചെല്ലുന്നു, ആനിമൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ our body is also having it. And since human beings are in the top level of the trophic level, our body will be having a high concentration of it, and this highly accumulating process of the inorganic material is called biomagnification എന്നുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് end up ചെയ്യണം. So it's an explanatory question, and that's how you answer it. Okay, another question for you. Write one difference between biodegradable and non-biodegradable waste. List two impacts of each of the accumulated waste on the environment if not disposed of properly. So again, it's a direct question. Okay, not only once, I have seen the question twice, I guess. Non-biodegradable and biodegradable differentiate cheya, an example edutha. So it has been asked before. Okay, so it's a direct question. It's a 3 weightage question, and you can tabulate the answer or explain it as you want. Tabulate ennu question il paranjittilla alle illa, so ninge ishtamulla pole adu explain cheyam. So the first one is biodegradable substance, and then you have the non-biodegradable substances. Okay, here it is. The first one, biodegradable. What is it? Biodegradable ones are the ones that get degraded alle, kore naal mannil kidannu മണ്ണിൽ തന്നെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന, നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ്. സോ ദേ ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോംസ് by the biological process, and usually they do not cause pollution because they get degraded ultimately, and they remain for less time in the environment. So they remain in the environment for a very few time, not a few time, it remain in the environment for a very less time. Okay, these are the points regarding the biodegradable substance. Now going to the non-biodegradable substance, it is exactly the opposite. They cannot be broken down into the soil or into the environment by biological process. Non-biodegradable എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? Put it in the comments. Non-biodegradable ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ put it in the comment box. And these things can cause pollution, and they remain in the atmosphere or the environment for a very long period. Yes, example vanno. Yes, plastics. Very good, very good. Plastic, leather, yeah. Then polymers, very good. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു styrofoam, PVC, these all are examples for such non-biodegradable. Then glasses എന്താ മക്കളെ? Glass, broken pieces of glasses, is it biodegradable or non-biodegradable? Electronic waste. Very good, very good. Very good, Jiva. Yes, Azim. Yes, Muhammad. So glass materials are also non-biodegradable. Adinte chillugal nammal endu kunyakkiyal it is not going to get degraded, dispose ആയി പോവില്ല. Yes, so yeah, that's about that question. Then what you can add there is it's the same thing. Or definition pole vellam parayanengil what you can add is it refers, what is biodegradable waste ennullana, it refers to the waste that can decompose in the nature by itself with the help of decomposers or microbes. Either way, by biological process nu parnja correct aanu, but human efforts like making the compost, ഒന്നുകിൽ naturally അത് degrade ചെയ്തു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് തന്നെ എടുത്ത് അതിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കണം,
by the effort of humans. Okay, അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് പീൽസ് വെജിറ്റബിൾ നമ്മുടെ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് എല്ലാം പറയുന്നത് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഓൾ ദ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ്. നിങ്ങൾ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ആണോ? നിങ്ങളുടെ ബോഡി, യുവർ ബോഡി, ഇസ് ഇറ്റ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ? യാ. Yes, we all are biodegradable. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. Okay. And then finally, non-biodegradable waste. It refers to the waste that cannot be decomposed by the nature itself. അതെ. Indirectly ma'am called as waste എന്നൊക്കെ. അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Okay. So the example for the non-biodegradable waste are plastic, or you can add on glasses. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പിന്നെന്താ electronic waste, e-waste. These all are coming under the non-biodegradable stuff. Yeah, that's it. അത്രയൊക്കെയല്ലേ പറയാനുള്ളത്. Another question. Here it is. Create a food chain of the following organisms: insect, hawk, grass, snake, frog. പെട്ടെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ. Put in the comments. Create a flow chart of the food chain. Insect, hawk, grass, snake, frog. അവിടെ കഥ കേട്ടിരിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് ഇടും. Yes. Yeah, that's right. Yes. Grass, insect, frog, snake, hawk. Yeah, that's it. Yes. Name the organism at the third trophic level of the created food chain. Which is the organism at the third trophic level? Which is the organism? കുറച്ച് പേർക്ക് ഫ്രോഗ്, കുറച്ച് പേർക്ക് സ്നേക്ക്. അതെങ്ങനെയാ? ഞാൻ ഒറ്റ ഫുഡ് ചെയിൻ അല്ലേ തന്നുള്ളൂ. Yes. You're saying it is frog? If you're saying it is frog, I'll go with it. Which organism of the food chain will have the highest concentration of non-biodegradable chemical? Name the phenomenon associated with it. So which will be having high? You're saying hawk? Yes. And what is the phenomenon? What is that phenomenon? High food chain il kadakkunnavarku itra concentration varan. Very good. It is called biomagnification. Very good. Perfect. And the final question. If 10,000 joules of energy is available to the frogs, how much energy will be available to the snakes in the food chain? Simple. Already you know the answer, right? So it's a 4-mark question. Oro question ninge oro weightage vechundu. So as you said, the first question answer idana: grass, insects, frog, snake. Adoru flow chart pole thanne ningal varachu kanikkanam. Food chain choicha flow chart is a must. Marnu varudhu. Second question. Frog, the organism placed at the third trophic level is frog. The third question, high trophic level irikkunna aalu ee food chain lara hawk aanu, and hawk will be having high concentration of the pesticides. Yes, high concentration of any pesticides, and this process is called biological magnification or biomagnification. And the fourth question, nammalodu choichirikkunna question endha: if the frog is having if 10,000 joules of energy is available to frog, how much will be available to the snake? That is the question. So here it is. So if the frog is having 10,000 joules, how much will be the snake having? That is the question. It's a simple question, right? Number 10% law. What is 10% law saying? The 10% law states that only 10% of the energy entering a particular trophic level of organism is available for the transfer to the next higher trophic level. Endha parayane? Oru trophic level. If the first trophic level is having X amount of energy, the second trophic level will have how much energy? It will have only 10% of that X. That is X by 10%. Right? That is it. So it will be X by 10%. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10,000 10% കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 10 by 100, that is 10%, right? 10 by 100 is the 10%. So 10,000 ന്റെ 10% എന്താണാവോ? Into 10,000, right? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? 10,000 into 10 by 100. That's how you calculate it. So that's it. Cut out area. You have 1, 2, 3 zeros. That is 1,000 joules, right? നിങ്ങൾ അതാണോ കമന്റ് ചെയ്തേ?
10% of x, right? 10% of 10,000. So എഴുതുമ്പോൾ you have to go the step by step answer. That would be better. Here it is. So 10% of the 10,000 joule is equal to x into 10 by 100, that is x by 10. So 10,000 by 10 is equal to 1000 joules. So ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ, however നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ആ ഈ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഈ 10% ലോ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അത് നമ്മളോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള സാധനമാണ്, കാണാറുണ്ട്. So however the steps are important. It's always good you go step by step answer. Okay, answer നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. 10,000 ഒരു സീറോ കളഞ്ഞ് ഇപ്പുറം എഴുതുക എന്നുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. But go step by step answer. And also the unit is very important. ജൂൾസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജൂൾസിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക. കിലോ ജൂൾസിലാണെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ കിലോ ജൂൾസ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് വെറുതെ കളയരുത്. ഹാഫ് മാർക്സ് അങ്ങനെ പോകും. Okay, so 1000 joules of energy will be available to the snake in this food chain. So ഇവിടെ സ്നേക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ it will be 1000 joules, right? Okay, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. Then how can we help in reducing the problem of waste disposal? How can we help in reducing the problem of waste disposal? Suggest any 3 methods. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. Any 3 methods for waste disposal. It's a 3 weightage question. It's a simple question, right? Yes, vermicompost, okay, recycling, incineration, reduce, reuse, recycle, yes, landfilling. Yeah, you got it. So here is the answer. So there are several methods to reduce the waste materials, right? So ningalippa parna 3 R's: reducing, reusing, recycling. It is one of the followed method, right? So ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് മിനിമൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ്. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ വേസ്റ്റിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക, അതിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, ബട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് or the aluminum foils or these polymers that we are using, we can reduce it. That is the one method, minimizing. That is one method. Then of course the 3 R's: reducing, recycling and reusing. Then the third one, by separating the biodegradable substance by the non biodegradable substance. So നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ separate the biodegradable and non biodegradable in different cans. That is another method, separation. Then the fourth one is conversion of waste into useful components like biogas and using it as compost, etc. So ഈ പറഞ്ഞ അതേ വേസ്റ്റിന് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ റീയൂസിങ് മെത്തേഡ് അല്ലേ. ആ വേസ്റ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യാണ്, ആസ് എ ബയോഗ്യാസ് ഓർ കമ്പോസ്റ്റ് ഓർ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദ സ്റ്റെപ്സ്, റൈറ്റ്? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാർക്സ്. Incineration. What is incineration? Kattikia, right? Burning of waste at high temperature to form ash. That is incineration. Another one is open dumping. Solid waste is dumped in selected areas of a town and it is an open space with less human settlement. Okay. Then the landfills. Dumping solid waste in a scientifically designated area. Then composting. You already പറഞ്ഞു. What is composting? The organic waste are filled into compost. It is covered with thin layers of soil. After around 3 months, the same garbage filled inside the pit, and this changes into organic manure. So the conversion of the waste, kitchen waste or organic waste into manure is called composting. So അത്രയൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ്. Okay, and then let's see. Here is another question. Differentiate between the autotroph and the heterotroph. Simple question, direct question. Our environmental direct question and a 2 weightage question. There is nothing much to say. Autotrophs are organisms which synthesize the food by themselves through photosynthesis, while heterotrophs, so organisms cannot synthesize the food by themselves and they depend on other organisms for
food directly or indirectly. Coming to autotrophs, they do not depend upon any organism because they can make their own food. That's it. And examples for autotrophs, green plants, algae, and certain microorganisms also have photosynthetic capacity. Coming to the heterotrophs, almost all the high order animals are heterotrophs, right? Humans, birds, reptiles, whatever. So that's how you answer that question. Simple question, right? Yes. Now, yeah, here it is. Consider the food chain: grass, deer, lion. Okay, grass, deer, lion. The question is, what will happen if all the lions are removed and if all the deers are removed? That's the question. It's a two weightage question. What do you think? What will happen to this food chain if all the lions are removed here? എല്ലാ ലയൺസും ഇതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത്, അതായത് ഗ്രാസും ഡിയറും മാത്രമേ ഈ ഫുഡ് ചെയിനിലുള്ളൂ, ആ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ളൂ. വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ്? ഡിയർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിയർ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല, എല്ലാ ലയണും പോയി. ഡിയർ ഫ്രീ ബേർഡ് ആയിട്ട് നടക്കാമല്ലോ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോബ്ലം? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? Waiting for your answers. Imbalance will be created. Deer will increase. Grass would all be eaten by the bears, alla by the deers. Arada. The population. Yes, Ashley. Population of deer and grass will increase. Okay, you got it. And what if all the deers are removed? Deerകളെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രാസ് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ? What will happen? എല്ലാ ഡിയറും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ lions won't have food to survive. Population of autotroph increases. Okay, lions die. Lions would starve. Okay. So that's it. സംഭവം അത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട, വേറെ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. If all the lions are removed, here it is. The population of deer will increase exponentially. That's the point. Predator illa, so the deer is completely free. The number of deers will increase, and just think about it. If all the deer are increasing, the number of deer is increasing. Deer depend ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരിലാണ് for food? It is depending on the grass. The grass community would go down, right? ഡിയറുകളുടെ എണ്ണം കൂടി, ബട്ട് അത്രയും ഡിയറിനുള്ള ഫുഡ് ആ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. The population is exponentially high. So what happens? The grass community would go down, or the producers are getting decreased. So that's the problem there. Thus, deer and the other plant eaters will be present in abundance, which will lead to overgrazing of the grass. So, അങ്ങനെ deer community high ആയി പോയി കഴിയുമ്പോൾ it causes the overgrazing. And normally, overgrazing will lead to no grass, right? No producers would be there in that ecosystem. And if no grass will be left, then the deer will automatically die and will eventually destroy the complete food chain. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡിയറുകളും പ്ലാന്റ് ഈറ്റേഴ്സിനൊന്നും കഴിക്കാൻ ഫുഡ് ഇല്ലാതെ വരും. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ഡിയേഴ്സും ദേ വിൽ ഓൾസോ ഡൈ ഓഫ്. സോ ദ എക്കോസിസ്റ്റം ബേസിക്കലി ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. സോ ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദി എൻറ്റയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അഫക്റ്റഡ്. ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് ദർ. ഓക്കെ, അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഗ്രാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി താഴെ പോകും. ഗ്രാസിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ താഴെ പോകുമ്പോൾ it is ultimately affecting the deer because the deers are also going to get die without food. അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം, പറഞ്ഞില്ല. Okay, the second point. Deers are all removed. If the deers are getting removed, what will be happening? The lions population would go high. Deer illa. So lion, yeah. Okay. So deer illa. What would happen? The lion population would go down, right? Lion കഴിക്കാൻ food illa. The lion population will go down. And also what happens? ഗ്രാസിന് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് the grass community, the population of producers would go very high. And here it is. If all the deers are removed from the given food chain, the population of lion will decrease as they will not have the deer for their food and will starve to death. So lion തീർന്നു. The density of grass will increase as there is no organism to consume it as food. വെറുതെ കാട് പിടിച്ച ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ആ ഇക്കോസിസ്റ്റം കിടക്കും. No organism, no carnivores, no consumers would be there in the ecosystem. So that's how you answer such questions. Okay. Okay. What about the extinct animals? It doesn't make any change.
ഓഫ് കോഴ്സ് ദ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആനിമൽസ് ഡസ് മേക്ക് ചേഞ്ച്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഇഷ്യൂ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തീർന്നു പോകുന്നതായിട്ടൊന്നും കാണാത്തതിന്റെ കാരണം, എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് പോയ, ഇപ്പൊ മാമത്ത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് പോയെങ്കിൽ മാമത്തിന്റെ അതേ ജോലി ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഓർഗനിസം അവിടെ റീപ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാമത്തിനെ പോലെ തന്നെ മാമത്തിന്റെ അതേ ഫുഡ് ചെയിനും മാമത്തിന്റെ അതേ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നിഷസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതേ ഫോർമാറ്റിലുള്ള വേറൊരു ഓർഗനിസം അവിടെ മാമത്തിന് പകരം വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ് ഋഷികേഷ്. Yes. Yeah, here is another question. Yeah. What is the difference between organisms belonging to the first and the third trophic level? Give one example of each organisms belonging to these two trophic levels. So, this question odu namukku nammada our environment wind up cheyam. We'll have to jump to the next session, right? So, yes. So, what is the difference between the organisms belonging to the first and the third trophic level? Give one example of each of the organisms belonging to these two trophic levels. Karim manasilayallo? What is the difference between the first and the third trophic level? Adi first trophic level explain cheya, then explain what is third trophic level. Adinu oru example kodutha question answer. It is a 2 marks question. Yes. Ma'am, onu scroll cheya. Yeah. Yes. So here it is. The organism belonging to the first trophic level are producers. Okay. So the organisms of the first trophic level ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? Producers. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ പറഞ്ഞേ, ഒരു 4 പേരുള്ള ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ പറഞ്ഞേ, പെട്ടെന്ന് പറയൂ. ക്യൂക്ക്. ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ. ഗ്രാസ്, അത് മസ്റ്റാ. പിന്നെ ഗ്രാസിനെ കഴിക്കാൻ ഗ്രാസ്, ഫ്രോഗ്, സ്നേക്ക്, എന്നിട്ട് ഗ്രാസ്, ഇൻസെക്ട്, frog, snake. Okay. So here it is. Here is a food chain. Now, this food chain vechittonu parnja, which is the first trophic level? Who is in the first trophic level? Grass is in the first trophic level. And these grasses are called what? They are called the producers of the ecosystem, right? And they will be the ones in high population. ഈ ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ കാണുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവലായിരിക്കും. They will be high in number. Okay. So, they make their own food with the help of sun's energy through the process called photosynthesis. An example for the first trophic level. First trophic level le example paraya, green plants, algae which have chlorophyll in them, etc. Now, അടുത്തെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? third trophic level. The organisms of the third trophic level are, they could be carnivores or they could be the first level of carnivores. Okay. So carnivores that feed upon the herbivores. Herbivores ne കഴിക്കുന്ന carnivores, right? Primary carnivores. അവരായിരിക്കും നമ്മുടെ third trophic level വരിക. ഇവിടെ വരില്ല. Okay. For example, fox, tiger, etc. Okay. So yeah, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക, ഡൺ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay. So yeah, with that I'll conclude our chapter. Okay, I'll conclude that chapter 13, our environment, and let me jump on to the next chapter, which is the next chapter, the final chapter. ഹോക്കിന്റെ മേലെ ട്രോഫിക് ലെവൽ വരും. ഫുഡ് ചെയിൻ പോലെ ഇരിക്കും. നോർമൽ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഹോക്കിന് മുകളിലൊന്നും വരാറില്ല. ബട്ട് യാ, ഹോക്കിനെ കൺസ്യൂം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാലോ. യാ, ബട്ട് നോർമലി ഹോക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് ലെവേഴ്സ്, ലൈക്ക് ഫൈനൽ ലെവലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. യെസ്. സോ വിച്ച് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ? എല്ലാരും പോയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് പ്ലീസ് ഡ്രിങ്ക് സം വാട്ടർ. ബ്രേക്ക് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ. പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ, കുടിച്ചോ. ഇപ്പൊ മഹിമ മാം വരും. യെസ്. ഓ, ഇപ്പൊ മഹിമ മാം വരും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വന്നേക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഓ മൈ ഗോഡ്, കോയിൻസിഡൻസ്. വാട്ട് എ കോയിൻസിഡൻസ്. ഇപ്പോഴേ വരണ്ട, ഞങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഹെറിഡിറ്റി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. യെസ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ അവർ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ of our last day of our last marathon of biology. ആഹാ, എന്താ സന്തോഷം. ചിരി നോക്ക്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പോലെ ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം അറിയോ? എക്സാം എഴുതാൻ പോവാ.
Okay, guys. So this is your last chapter. Chapter 8, Heredity. Oh my god. Okay. So, here it is. തുടങ്ങിയാലോ? വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചോ? സെറ്റ് ആയി. ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ എന്നോട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയാത്തെ? ഞാൻ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി പോയാലോ? Okay. Shall we start? Ready അല്ലേ? So if you are ready, give me a good head shake. കാലേക്ക് നടിക്കേ. ഇവിടെ ഋഷികേഷ് പറഞ്ഞു ബയോ മതി, എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി ഇഷ്ടമല്ല. ഞാനിവിടെ ഇട്ടിട്ടാ ഋഷികേഷ്, ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടേ. ആരാ ഋഷികേശ? വെറുതെയാ. അത് ഞാനിവിടെ നിക്കുന്നോണ്ടാ. മാം വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ കമന്റ് മാറ്റും. എനിക്ക് പണ്ടേ ബയോളജി ഇഷ്ടമല്ലാത്തെന്ന് പറയും. അൽഫ സാറാണോ പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്നേ? അരുത് സർ, എനിക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ തീർക്കാനുള്ള എന്റെ കുട്ടികളെ എനിക്ക് വേണം. അതുവരെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ പഠിക്കും. പിന്നെ മഹിമ മാം. Okay. So guys, let's begin the session. ആരും അവിടെ ബോറടിച്ചൊന്നും ഇരിക്കരുത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന്. ലൈക്ക് ഇന്നലത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് അല്ലേ? ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ? So we only have like almost 1 hour. Okay. So ഈ സെഷനോടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ബ്രേക്ക് കിട്ടും. So then മഹിമ മാം will come. Okay. 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 So let's begin. First question. ആയിഷനായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Height of a plant is regulated by A. DNA which is directly influenced by growth hormone. B. Genes which regulate the proteins directly. ഇവിടെ ആൻസർ വന്നോ? None of the above. ആരാത്? ശിവപ്രിയ. ഞാൻ വരാവേ. C. Growth hormones under the influence of the enzymes coded by a gene. D. Growth hormones directly under the influence of a gene. What do you think? None of the. അൽഫ സാറിന് നൺ ഓഫ് ദി അബൂഞ്ഞു തരാം. ആരത്? സോ സി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്, വൈ വൈ ഓപ്ഷൻ ബി. ആഹാ, എ ഉണ്ടോ മാം? എ ഇല്ല, എ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാം. സി ഉറപ്പിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ എ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം, നല്ല കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. സോ ആൻസർ ഇസ് സി. ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എൻസൈംസ് കോഡഡ് ബൈ എ ജീൻ. അതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ആപ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അതായത് we have genes in our body. ആ ജീൻസിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവണം? പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവണം. ഈ പ്രോട്ടീൻസ് സംടൈംസ് ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാൻ ബി എൻസൈംസ്. എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ദീസ് എൻസൈംസ് വിൽ ബി or these enzymes or hormones will be influencing the growth of the plant. അങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് അഫക്റ്റഡ് ആവുമ്പോഴാണ് പ്ലാന്റിന് ഹൈറ്റ് വെക്കണോ, ക്യാപിറ്റൽ ടി വരണോ, സ്മോൾ ടി വരണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനമാവുന്നത്. റൈറ്റ്? ഏത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളത്. So basically genes are controlling the hormones or the proteins. Proteins പറയുമ്പോൾ അത് എന്തും ആവാം. നമ്മുടെ എൻസൈംസ് ആവാം, ഹോർമോൺസ് ആവാം, anything. Okay. So genes are controlling the enzymes, hormones, etc. and that will be ultimately controlling the growth of the plant. Okay. So option C will be the perfect answer. Now, yes. What is the probability of a girl or a boy being born in a family? Justify your answer. നമ്മൾ നാളുകളായിട്ട് കേൾക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? യെസ്, ദർ ഇസ് 50% ചാൻസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം. സോ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ആൻസർ. ഓക്കെ. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 3 വെയിറ്റേജിനും 4 സർ ബാനർ 3 വെയിറ്റേജിനും 4 വെയിറ്റേജിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആൻസർ ആണത്. ഓക്കെ. സോ ഹൗ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ്. There are 50% chances that a girl may be born and 50% chance that a boy may be born. Okay, so it is a 1/2%. 1/2 probability. And here it is the explanation. The most human chromosomes have a maternal copy and a paternal copy. So ഒരു സൈഗോട്ടിനുള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ആ സൈഗോട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? A zygote will be having papa's genes and also what? Paternal copy and also maternal copy. Paternal and maternal genes അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. Okay. We have 22 such chromosomes. One pair of chromosome called the sex chromosome is odd in not always being a perfect pair. So coming to a human being, നമ്മുടെ സെല്ലിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? We have 46 chromosomes and out of this 46 chromosome
44 are called the allosomes, and then you have one pair or two chromosomes which are sex chromosomes, right? These sex chromosomes lana differentiation varan പോകുന്നത്. You know it, you know the story. So now the women have a perfect pair of sex chromosome of both called the X, which is XX condition. Okay, ഈ രണ്ട് sex chromosome in males and females it is completely different, right? Males and females have different type of sex chromosome. If it is a male, the sex chromosome, which is one pair or two numbers, in the case of males, how is the sex chromosome gonna be? How is the sex chromosome going to be? Answer it, comment it. Yeah, it is going to be in a condition called XY, which means ഒരു സെക്സ് ക്രോമസോമിനും അതിന്റെ പെയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അടുത്ത സെക്സ് ക്രോമസോമിനും തമ്മിൽ സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കണ്ടന്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. They are completely mismatched pair. But coming to a female, this sex chromosome is going to be same. Okay, they are going to be same but different. So the sex chromosome is going to be XX condition, which is a matched pair. Okay, so that's it. Here it is. But men have mismatched pair of sex chromosome in which one is normal sized X chromosome while the other one is short one called the Y chromosome. Okay, ഈ points ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ include ചെയ്യണം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ sentence by sentence ആ question explain ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay. A child receives one chromosome from the mother, and which is essentially an X chromosome. Of course, mother നിന്ന് definitely boy child ആണെങ്കിലും girl child ആണെങ്കിലും mother നിന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന chromosome, sex chromosome ഏതാ? It will definitely be X. Okay, ഏത് X വേണമെങ്കിൽ ആകെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരൊറ്റ chromosome type ഉള്ളൂ, that is X. So boy child ആണെങ്കിലും girl child ആണെങ്കിലും from the mother we will get only X chromosome. Okay, a child who inherits X chromosome from her father will be a girl, and one who inherits Y chromosome from the father will be a boy. Adandanavo parne? Here it is. This is the story, the entire story. So whenever you are explaining that story in an essay model, നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഗർ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗുഡ്. Okay, so here it is. You can see father, mother. Father has XY, mother has XX. So father ന്റെ gametes ൽ X type ഉണ്ടാവും, Y type ഉണ്ടാവും. Mother ന്റെ gamete ൽ X മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay, so if the X is fusing with X type of sperm, mother ന്റെ X egg, here it is. If the mother's X egg is fusing with X type of sperm from the father, the child is going to be XX type. That means the child is going to be a female. Now, if the mother's X egg is fusing with another X from the father, then again the child is going to be XX, which means it is also a female. It's a girl baby. Okay, now going to the case of boys, ഇനി ഒരു ബോയ് ബേബി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഈ മദറിന്റെ mother's X egg should fuse with the Y type of gamete, and then it could be a XY baby, that is a boy baby. And also the other type, motherന്റെ അടുത്ത X type chromosome ആണ്, if it is fusing with the Y type chromosome, again there is a probability of forming a XY baby, that is a boy baby. ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ വെറുതെ എഴുതുമ്പോൾ XX ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, XY ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് ഫീമെയിൽ, ദിസ് ഈസ് മെയിൽ. സോ ഗമീറ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ദിസ് വിൽ ബി വൺ ഗമീറ്റ്, ദിസ് വിൽ ബി അനദർ ഗമീറ്റ്, ദിസ് വിൽ ബി വൺ ഗമീറ്റ്, ദിസ് വിൽ ബി അനദർ ഗമീറ്റ്. നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ പീ പ്ലാന്റിലെ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യുക. വൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഇതാണ്, then there is another probability like this, XY. Then there is one probability like this, then there is another probability like this. So last one the T. So there is another probability like this. So XX, XY,
XX could be a girl baby, then XY could be a boy baby, XX could be a girl baby, XY could be a boy baby. So there is a probability of 50%, right? 50% probability the baby being boy, and there is a 50% probability that the baby being a girl. So നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ നീട്ടായിട്ട് വരച്ചത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പാരന്റ് ഗമീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കാം, ഓർ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഡു എ ക്രോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഇനഫ് ടൈം. ഓക്കെ, either way ഒരു ഫിഗർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ്. Another question for you. Suresh parents have attached earlobes. What type of earlobe can be seen in Suresh and his sister Sia? Explain by giving the genetic composition of all. Wow, എത്ര മനോഹരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ? ഹലോ, മനസ്സിലായോ? So first you need to read the question properly. Suresh parents have attached earlobes. So attached earlobe ഒരു recessive condition ആണോ dominant condition ആണോ? Attached earlobes. We have free earlobes, we have attached earlobe. ഇതിൽ attach ചെയ്തിരിക്കുന്ന earlobe recessive condition ആണോ or dominant condition ആണോ? Yes, it is a recessive condition. Very good. So Suresh parents have attached earlobe. So രണ്ട് parentsനും attached earlobe ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Both the parents have recessive alleles. Okay, keep it in mind. Both the parents have recessive alleles. What type of earlobe can be seen in Suresh and his sister Sia? Explain by giving the genetic composition. So simple question. ഒന്നുമില്ല, സംഭവം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. The recessive allele is expressed to form an attached earlobe. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം. ഇവിടെ ഈ attached earlobe എന്നുള്ള നമ്മൾ അത് നോർമലി എഫ് ഒക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കും, അറ്റാച്ച്ഡ് ഇയർലോബും അൺഅറ്റാച്ച്ഡ് ഇയർലോബും കാണിക്കാൻ. സോ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് നോർമലി ഈ അറ്റാച്ച്ഡ് ഇയർലോബ് കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് എ റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ. രണ്ട് അലീൽസും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ, അതായത് രണ്ട് അലീൽസും റെസസീവ് കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇയർലോബ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ദി ആൻസർ ഇസ് സിമ്പിൾ. സുരേഷ് ഫാദറിനും സുരേഷിന്റെ മദറിനും attached earlobe ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So see here, Suresh father will have FF, അല്ലേ? Small f. Mother is also having small f. അതിന് തന്നെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ്. If the parents are in recessive condition, the children are definitely going to be in recessive condition, അല്ലേ? സ്മോൾ എഫ് ആണ് പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും സ്മോൾ എഫ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഉണ്ടാവാനില്ലല്ലോ. There is no dominant condition here. So both the kids are definitely going to be what? In a recessive condition. The simple question ആണ്, ഈ small f ആണെന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. So Suresh is definitely going to be small f, that is attached earlobe. Sia is also going to be small f, that is attached earlobe. So ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. If both the parents have recessive character, then all the children can have recessive character only. അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ പ്രസൻസേ ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് എ ഡോമിനന്റ് അലീൽ. സോ ആ ജനറേഷൻ ഫുള്ളും എങ്ങനെ പോകും? അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ അവിടെ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് വന്ന് മാരേജ് വല്ലതും നടന്നാലേ അവിടെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ഇയർലോബ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഫ്രീ ഇയർലോബ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുൾ ജനറേഷനിലും ഫുൾ ഫാമിലിയിലും എങ്ങനെ തന്നെ വരുള്ളൂ? ഈ അറ്റാച്ച്ഡ് ഇയർലോബ് കണ്ടീഷനേ വരുള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. Yes, it is small f, Jiva, small f. Yes. Okay, this is another assertion and reason type of question. Options നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, 4 ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും assertion and reason ഉള്ള. എല്ലാവരും വരൂ, assertion and reason വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണരൂ, വാ. Here it is. So ഒന്നെങ്കിൽ A and R are true, R is the correct explanation. അല്ലെങ്കിൽ A and R are true, R is not the correct explanation. A is true, R is false, A is false, R is true. Simple. This is the first question. പെട്ടെന്ന് നോക്കൂ. Assertion. Height in pea plant is controlled by efficiency of enzymes and is thus genetically controlled. True ആണോ false ആണോ എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക. Height in pea plant is controlled by efficiency of enzyme and is thus genetically controlled. ജീൻസ് ആണ് ഹൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനിടയിൽ എൻസൈംസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന്. Do you think it is a true statement or a false statement?
ആദ്യം അത് ആലോചിക്കുക. റീസൺ, cellular DNA is the information source for making proteins in the cell. all of the above. ശിവപ്രിയ ആയിരിക്കും ഇതിൽ. all of the above ഇല്ല ശിവപ്രിയ. വാ. ഡി, എ. ഡി എന്നിട്ടാ എ is true, B is R is false ആണോ? ബട്ടുവൈ അതാ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്. ബട്ടുവൈ പറയൂ. എ is false but R is true. എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി എ is false but R is true അല്ലേ? എന്നിട്ട് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മിസ്സേ പറയാനുള്ളൂ. മിസ് എന്താ വെച്ചാൽ പറയാം. So the answer is both A and R are true and R is the correct explanation of A ആണ്. Okay, so successfully you have lost your 1 mark. So സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Height in pea plant is controlled by the enzymes or basically the hormones, right? അല്ലെ, enzymes ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പീ പ്ലാന്റിലുള്ള ഹോർമോൺസ്, പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ജനറ്റിക്കലി ആണ് ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ജീൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അതിന് റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അതായത് ആ സെൽ കൺട്രോളിങ്, ജനറ്റിക് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള റീസൺ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെല്ലുലാർ DNA is the information source for making protein in the cell. സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള ഒരു DNA ആണ് അത് ഏത് ജീനാണ് പുറത്തു വരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക, ആ ജീനിൽ നിന്ന് ഏത് പ്രോട്ടീൻ പുറത്തു വരുന്നത് തീരുമാനിക്കുക, ആ പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെ പ്ലാന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. സോ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് എക്സാക്ട്ലി ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് completely reasonified by the second statement. So yes, both A and R are true and R is the correct explanation. അത്ര ട്രിക്കി ഒന്നും അല്ല, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ട്രിക്കിയാണ്. ഇതാ മനോഹരമായ അടുത്തൊരു ചോദ്യം. ഓടിവായോ. പൂജ ഹാസ് ഗ്രീൻ ഐസ്. ഓക്കെ, സോ പൂജ ഹാസ് ഗ്രീൻ ഐസ് while her parents and brother have black eyes. കഷ്ടം തന്നെ അല്ലേ? So Pooja have green eyes, parents, both the parents have black eyes and brother have black eyes. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൂജാസ് ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നു. പൂജാസ് ഹസ്ബൻഡ് രവി has black eyes while his mother has green eyes and his father has black eyes. ഇതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത്? അത് പൂജയുടെ വീട്ടിലെ കാര്യമല്ലേ മിസ്. ഇത് എന്തിനാ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്? വൈ? നമ്മൾ എന്തിനാ അന്യന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇടപെടണം? നമ്മൾ ഇടപെടണം, എന്നാലേ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ വാ. സോ നമ്മളോട് ഇത് ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീനോടൈപ്പിനെ കുറിച്ചും ഫീനോടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാണ്. സോ whenever you are getting questions like this, the genetic questions, നിങ്ങൾ അവരുടെ ജീനോടൈപ്പും ഫീനോടൈപ്പും ഒരു റഫ് വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. I'll show you. So here it is. A part. On the basis of the above given information, is the green color a dominant or a recessive trait? Justify your answer. എന്ത് തോന്നുന്നു? ഗ്രീൻ ഐസ് റെസസീവ് ട്രേറ്റ് ആണോ ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ് ആണോ? What do you think? പൂജ അഡോപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ആ ജനറ്റിക്സ് തപ്പി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം. ഏതായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന സ്ഥിതിക്ക് പൂജ ഇതേ പാരന്റിന്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്യന്റെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇടപെടരുത്. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. പൂജ അഡോപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും. സോ ഹിയർ ഇസ് ദ തിങ്. പാരന്റ് വൺ, ഇത് ഞാൻ പൂജയുടെ ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ. പൂജയുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് പൂജാസ് ഫാമിലി. സോ പൂജയ്ക്ക് ഒരു പപ്പയുണ്ട്, മമ്മിയുണ്ട്. സോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂജാസ് പാരന്റ്സ് ഹാവ് ബ്ലാക്ക് ഐസ്. സോ ബ്ലാക്ക് ഐസ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി ആവാം, ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി സ്മോൾ ബി അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെ ആവാം. സോ പൂജ ഇസ് ഹാവിങ് ഗ്രീൻ ഐസ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പൂജയുടെ ജീനോടൈപ്പ് സ്മോൾ ബി എന്ന് എഴുതി. ഗ്രീൻ ഐസ് പൂജയ്ക്ക് മാത്രമേ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റെസസീവ് ട്രേറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ട് പാരന്റ്സിനും ഇല്ലാത്ത ക്യാരക്ടറാണ് പൂജയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് പാരന്റ്സിനും ബ്ലാക്ക് ഐസ് ആണ്, ബ്രദറിന് ബ്ലാക്ക് ഐസ് ആണ്. ബട്ട് പൂജയ്ക്ക് മാത്രം ഗ്രീൻ ഐസ് വരണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ട്രേറ്റ്, ഗ്രീൻ ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രേറ്റ് ഇസ് റെസസീവ് ട്രേറ്റ്. അത് അവിടെ ഒരു ക്ലൂ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ജീനോടൈപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റും. പൂജാസ് ജീനോടൈപ്പ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്മോൾ ബി. ഇനി പാരന്റ്സിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? പൂജ സ്മോൾ ബി ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ജീൻ വരാൻ പോകുന്നത്, ഒരലിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മദറിൽ നിന്നും ഒരലിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഫാദറിൽ നിന്നും ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി മദറിനും ഫാദറിനും സ്മോൾ ബി ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ?
മനസ്സിലായോ? പൂജ is small b എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി both the parents should have at least one small b. അല്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സ്മോൾ ബി വേണമല്ലോ, എന്നാലല്ലേ ഈ സ്മോൾ ബി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വരത്തുള്ളൂ. സോ ബോത്ത് ദ പാരന്റ്സ് ആർ ഇൻ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ ബി വരില്ല. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഐസ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ ബ്ലാക്ക് ഐ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ബിക്കോസ് പൂജ ഈസ് ഇൻ റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ. പൂജ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പൂജ അഡോപ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ, പൂജ ഇതേ പാരന്റ്സിന്റെ കുട്ടി ആണെങ്കിൽ the parents should be in heterozygous condition. So definitely parents genotype is going to be capital B small b, capital B small b. Then നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രദറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ബ്രദർ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ആവാം, ക്യാപിറ്റൽ ബി ആവാം. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അത് എഴുതി വെക്കുക. ബ്രദർ ഹാവിങ് ബ്ലാക്ക് ഐസ്ന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ വരാം. വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി ആവാം, ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദ പാരന്റ്സ് ഹാവ് ക്യാപിറ്റൽ ബി, ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി. ഡോമിനന്റ് കണ്ടീഷൻ ആവാം, ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനന്റ് കണ്ടീഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് ആവാം. നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന്. സോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റിന് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയില്ലേ? നൗ രവിയുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് പോകും. ആരാണ് രവി? ഹു ഇസ് രവി? പൂജാസ് ഹസ്ബൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൂജാസ് ഹസ്ബൻഡ് രവി ഹാസ് ബ്ലാക്ക് ഐസ്. സോ രവി ഈസ് ഹാവിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഐസ്. നോക്കാം, രവി ഈസ് ഹാവിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഐസ്. അത് ക്യാപിറ്റൽ ആണോ, ഹോമോ ആണോ, ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആണോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ while his mother has green eyes and his father has black eyes. So mother is having green eyes. So one parent is small b. അല്ലേ? മദറിന് ഗ്രീൻ ഐസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു പാരന്റിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്മോൾ ബി ആ, മമ്മിക്ക് സ്മോൾ ബി. And father has black eyes. So father could be capital B small b or small b. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we can come to a conclusion that Ravi is in a heterozygous condition, capital B small b condition. So ഇത്രയും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പൂജ is in small b condition. Her husband Ravi is in capital B small b condition. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയോ. On the basis of the above given information, is the green color a dominant or a recessive trait? Justify your statement. Justify ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ അറിയാലോ. Definitely green color is a recessive trait. Why? Because both the parents have black eyes but Pooja had green eyes, which means the child got a trait which was not present in the parental generation. So definitely that trait is going to be recessive. And as it will be and also this trait is expressed only in homozygous condition. Small b എന്ന് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ അത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. സോ അതിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദിസ് ട്രേറ്റ് ഈസ് റെസസീവ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് റീസൺ കൊണ്ടാണ് അത് റെസസീവ് ട്രേറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, കറക്കി കുത്തും അല്ല. ഓക്കെ, നൗ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദി പോസിബിൾ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഓഫ് പൂജാസ് ബ്രദേഴ്സ് ഐ കളർ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൂജാസ് ബ്രദറിനെ കുറിച്ച്, അല്ലേ? ബട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണോ, ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ, ഹോമോസൈഗസ് ആണോ. സോ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക. പൂജാസ് ബ്രദർ കുഡ് ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി, ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സി, what is the probability that the offspring of Pooja and Ravi will have green eyes? Okay, so പൂജയ്ക്കും രവിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So what is the probability that the offspring of Pooja and Ravi will have green eyes? Also show the inheritance of eye color in the offspring with the help of a suitable cross. ഇവരെ ക്രോസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവർ രവി ആൻഡ് പൂജ. So here is the cross. Where is the cross? Here is the cross. Okay. So the genetic cross നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു പിന്നറ്റ് സ്ക്വയറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വരച്ച് പിന്നറ്റ് സ്ക്വയറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ഉണ്ടാവും. The answer will also be having the score. So here it is. Capital B small b will be 1, right? ഇത് പൂജ will be small b. Ravi will be capital B small b. ക്രോസ് ചെയ്യുക, നോർമലി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്രോസ് ചെയ്യുക. സോ വൺ ചൈൽഡ് വിൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി, വൺ വിൽ ബി സ്മോൾ ബി, ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി. സോ
So out of the four kids, what is the probability? നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന question എന്തുവാ? What is the probability that the offspring of Pooja and Ravi will have green eyes? ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിൽ ഗ്രീൻ ഐസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് 4 kids ഹിയർ. ഇതിൽ എത്ര സ്മോൾ ബി ഉണ്ട്? ഹൗ മെനി സ്മോൾ ബി ആർ there? അതാണല്ലോ ഗ്രീൻ ഐസ്. ഇവർക്കാണല്ലോ ഗ്രീൻ ഐസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ രണ്ടു പേർക്ക്. So there are 2 kids out of 4 who have green eyes. So what is the probability? 4ൽ 2. So what is the probability? Into 100. Into 100 ചെയ്താൽ മതി. It is half, right? Yeah. So what will be the probability? The probability is definitely going to be by 2. 50%. Okay. Got it? 50% probability ഉണ്ട് പൂജയ്ക്കും രവിക്കും ഗ്രീൻ ഐസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള. Okay. So that's it. Now, okay. And there is an OR question to that question. D part. D നോക്കിയോ. 50% of the offspring of Pooja's brother are green-eyed. So പൂജയുടെ ബ്രദറിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് 50% green-eyed ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. With the help of a cross, show how is this possible. So suppose പൂജയുടെ ബ്രദർ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി കണ്ടീഷനിലാന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇവിടെ തീരുമാനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതുവരെ. സോ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ചെയ്തു നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ കണ്ടീഷനിലാണ് ബ്രദർ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രദറിന്റെ വൈഫ് ഏത് കണ്ടീഷനിൽ ഇരുന്നാലേ 50% കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഗ്രീൻ ഐഡ് ആയിട്ട്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. സപ്പോസ് ബ്രദർ ഇസ് ഹാവിങ് ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി കണ്ടീഷൻ. ഇതാണ് ബ്രദറിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രദറിന്റെ വൈഫ് ഏത് കണ്ടീഷനിൽ വന്നാലേ കുട്ടികൾ സ്മോൾ ബി 2 കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ക്രോസ് ആണ്. യെസ്, ദ വൈഫ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഇൻ എ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ. നമ്മളിപ്പോ പൂജയുടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വരണം അല്ലെ? ഇഫ് ദിസ് ഈസ് രവി, ഇവിടെ നോക്കിയോ, ഇത് രവിയുടെ ആണ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ, ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി കണ്ടീഷനിലാണ് രവി ഉള്ളതെങ്കിൽ, രവീസ് വൈഫ്, നോട്ട് രവി, പൂജാസ് ബ്രദർ അല്ലേ? ഓ തെറ്റിപ്പോയി, ഞാനിപ്പോ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചാണ്, ഫാമിലി ട്രീ തന്നെ നശിപ്പിച്ചാണ്. സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പൂജാസ് ബ്രദർ. ഓക്കെ, സോ പൂജാസ് ബ്രദറിന് ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി കണ്ടീഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂജയുടെ ബ്രദറിന്റെ വൈഫ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സ്മോൾ ബി കണ്ടീഷൻ, സോ ദാറ്റ് 2 kids would be having green eyes. So who is Pooja? So who is Pooja? So this is the answer. 50% of the offsprings can have green eye color as per the cross shown. So ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ബട്ട് നോർമലി ഗൈസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇസ് വെരി ലെസ്. ദ വെയിറ്റേജ് ഈസ് ഓൾസോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ്. ഓക്കെ, our environment വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ our environment normally goes with 5 to 7 weightage. എങ്ങനെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വരും. ബട്ട് ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വുഡ് ബി ലെസ്. സോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ പോവാം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ. So after pollination in pea plants with round yellow seeds, following type of seeds were obtained by Mendel. Okay, round yellow ഇത്രയുണ്ട്, round green ഇത്രയുണ്ട്, wrinkled yellow ഉണ്ട്, wrinkled green ഉണ്ട്. So which type of cross is this? ഏത് ക്രോസാ? ഡീനോ എന്നെയാണോ വിളിച്ചത്? Yes, this is going to be a dihybrid cross, right? Because 2 characters are here. Okay. Analyze the result and describe the mechanism of inheritance which explains these results. So സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വാതോരാതെ എഴുതിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. The ratio is definitely going to be 9:3:3:1 because this is a dihybrid cross. അതിൽ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. And also new combinations will be there. And you can add on some points about dihybrid cross നെ കുറിച്ച് എന്ത് ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ ആൻസറിൽ എഴുതിയാലും അത് ആൻസർ ആണ്. അതായത് there will be a self pollination, there will be a cross pollination, and finally self pollinate ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ജീനോടൈപ്പ് 9:3:3:1 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ആ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ സിംപ്ലി റീഡ് ദിസ് പാരഗ്രാഫ്, ബട്ട് അതിന്റെ കാര്യമില്ല, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്.
This indicates that the progeny have not inherited a single whole gene set from each parent. Every germ cell takes one chromosome from the pair of maternal and paternal chromosome. When the two germ cells combine, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. So സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷനെ അങ്ങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനലൈസ് ദ റിസൾട്ട് എന്നാണ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലോസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ്. അവിടെ വേറെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. ഓക്കെ, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കേട്ട് മരവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് MCQs തരാം. പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു. What are genes? Where are they located? What are genes? Where are they located? What are genes? അത് മാത്രമെങ്കിലും പറയൂ, കാണട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം വെയിറ്റേജ് ആണ്. ഇതിൽ ഹെറിഡിറ്റി ആണ് കുറച്ച് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്, genes are a basic unit of heredity. It is a part of the DNA. Okay, correct. And it is a functional unit of heredity. They are the segments of DNA which codes for a gene product. And also, where are they located? The genes are located in the chromosomes. They are seen in the chromosomes. That's it. സെല്ലിനുള്ളിൽ ക്രോമസോം ഉണ്ട്. ക്രോമസോമിനുള്ളിൽ സെൽ ഉണ്ടാവില്ല സാർ. അൽഫ സാറിന് എളുപ്പം കാണും. DNA ഉണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. തെറ്റാ. സോ സെല്ലിനുള്ളിൽ ക്രോമസോം ഉണ്ട്. ക്രോമസോമിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? DNA ഉണ്ട്. DNAക്കുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ജീൻ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? അങ്ങനെയല്ലേ എന്റെ പൊസിഷൻ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Allele is the alternative form of a dash. Allele is the alternative form of a dash. പെട്ടെന്ന്. Yes, it is the alternative form of a gene. ഒരു ജീനിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒരു അലീലാണ്, സ്മോൾ ടി ഒരു അലീലാണ്. അത് ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ജീനിന്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോംസ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ give the pair of contrasting traits of the following characters in pea plant and mention which is dominant and which is recessive. Okay, so here it is. Give the pair of contrasting traits of the following. Yellow seed in the contrasting trait ഏതാ? Yellow seed in the contrasting trait is okay, green seed. And what about round seed? Round in the contrasting is wrinkled. Very good. Okay, so which is dominant? Yellow ആണോ dominant, green ആണോ dominant? നമ്മുടെ പാമ്പിനെയും തവളേനെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? റൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന യെല്ലോ കളറിലുള്ള പാമ്പ്, റിങ്കിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള തവള. ഡു യു റിമെമ്പർ? ഞങ്ങളുടെ പാമ്പ് വളഞ്ഞ് റൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെ റിങ്കിൾഡ് തവള ചെറുതവളയാണ്. എന്തോ ഏകദേശം അങ്ങനെ ഇരിക്കും. യെസ്. സോ യെല്ലോ സീഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് യെല്ലോ സീഡ് ഇസ് ഗ്രീൻ സീഡ്. ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്? യെല്ലോ വിൽ ബി ദ ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്. റൗണ്ട് സീഡിന്റെ it is going to be wrinkled seed and the dominant trait is round. That's it. Athrevi. Now going to the next question. In a monohybrid cross, one of the allele is dash and another is dash. Adu sheri. Adanda adu. In a monohybrid cross, one of the allele, very good, very good. One is dominant and the other one is recessive. Here it is. The number of autosomes in the human zygote is ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയണം. ഇത് തെറ്റിച്ച് ഇടിക്കുന്നു. The number of autosomes in the human zygote is human zygote. Very good, very good. Finally അത് തെറ്റിക്കാതെ ആൻസർ പറഞ്ഞു. Thank you. It is going to be 44. ഓട്ടോസോംസ് ആണ്. സോ സെക്സ് ക്രോമസോം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളവരെയാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട, നോട്ട് 46, it is 44. Autosomes are the allosomes. Sex chromosomes ഒരു പേരുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള 22, right? That is the autosomes or the allosomes. Okay, then match the following. പെട്ടെന്ന് മാച്ചിക്കോ. Match the following. A is going to be matched with what? Pisum sativum. Pisum sativum. Yes, Pisum sativum is the garden pea. നോക്കാം. DNA 3 chromosome.
Then X chromosome. X chromosome. Female gamete. അത് ശരി. എന്നിട്ട് അവിടെ C. And then Y chromosome. It's going to be short sized. Okay. So it is going to be D. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നോക്കട്ടെ. So Pisces sativum is the garden pea, DNA chromosome, X chromosome, female gamete, Y chromosome is the short size chromosome. Very good, very good, very good. നിങ്ങൾ ആരാ? Here it is. A trait may be inherited but may not be expressed. MCQ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. So, a trait may be inherited but may not be expressed. Justify the statement with the help of a suitable diagram. നിങ്ങൾ adolescents ആണോ? അത് ശരി. കാര്യം മനസ്സിലായോ? A trait may be inherited. പാരന്റിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ വരാം through the gene. പക്ഷെ ആ ജീൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഗാർഡൻ പീനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി, അതിനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ ഹൗ ഷുഡ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മുടെ മോണോഹൈബ്രിഡ് റീകളക്ട് ചെയ്യാം. മോണോഹൈബ്രിഡ്. ഓക്കെ, സോ എ ടോൾ ആൻഡ് എ ഷോർട്ട് പീ പ്ലാന്റ് ഇസ് ക്രോസ്ഡ് ഹിയർ. ഇത് നമ്മുടെ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ്. ടോൾ പ്ലാന്റ് ഇസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് ഷോർട്ട് പ്ലാന്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അതിന്റെ F1 ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? All the kuttis are capital T small t means all of them are tall. Okay, എവിടെ പോയി ഷോർട്ട് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ? സ്മോൾ ടിയുടെ അലിയിൽ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ബട്ട് എവിടെ? The short plant is not here. Why? അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. In the capital T small t P plant, the allele encoding dwarfness is inherited. പാരന്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ്. പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്വാർഫുകൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. അതാണ് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി പീ പ്ലാന്റ്, ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ ടി ഡ്വാർഫ്നെസ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് passed on. It is transferred, but it is not expressed because this allele stays recessive in the plant. ഈ ട്രേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ പ്ലാന്റുകൾക്കൊക്കെ ഡ്വാർഫ്നെസ്സിനുള്ള ക്യാരക്ടർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, and then another question for you. In a cross between plants with purple flowers and white flowers, the offspring of F1 generation all had white flowers. So purple flower is crossed with white flower. Book മേനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടിരിക്കണം. In a cross between purple and white flowers, offspring of F1 generation all had white flowers. F1 generationലുള്ള എല്ലാവർക്കും white flower ഉണ്ടായി. So which is the dominant trait here? Purple ആണോ white ആണോ ഇവിടുത്തെ dominant trait? Very good, white. കാരണം എന്താ? F1 generationൽ എല്ലാവർക്കും white flowers ഉണ്ടായി എങ്കിൽ that is going to be the dominant trait. Okay, yes. When the F1 generation was self-crossed, it was observed that F2 generation out of 100 flowers, 75 flowers were white. Make a cross and answer the following. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അതിൽ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാനില്ല. വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് പർപ്പിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത്, ഡെപിക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റിനായിരിക്കും ഡോമിനൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാണുമ്പോൾ വൈറ്റ് റെസസീവ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് മറ്റേപാട് എഴുതി വെച്ചാൽ തെറ്റി. അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് F1 ജനറേഷനിൽ എല്ലാവരും വൈറ്റ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് വൈറ്റ് ഇസ് ദ ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, so capital W is crossed with small w. Capital W ന്റെ gamete capital W ആയിരിക്കും. Small w here, the gamete is going to be small w. When these are crossed, the progeny is going to be capital W, small w, which means white flower. Okay, it is already written. White flower will be there in the F1 generation. Now, ഈ F1 generation cross ചെയ്യാനാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ capital W, small w is crossed with capital W, small w. Here, I'll cross it here. ഇവിടെ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. ഇതല്ലേ നമ്മളുടെ F1 generation? This is our F1 generation, right? Now let's cross it. Capital W, small w is crossed with capital W, small w, right? And
And when you are crossing it, it is going to be capital W, capital W, capital W. എനിക്ക് മറ്റേ പാട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നു. Capital W, small w, അത് വരുന്നു. So capital W, small w, small w, small w, right? So this will be the F2 generation. This will be the cross of the F2 generation. And so what will be the ratio? What will be the ratio? ഇതൊരു white flower ആയിരിക്കും, ഇതൊരു white flower ആയിരിക്കും, ഇതൊരു white flower ആയിരിക്കും, but this is going to be a purple flower. So the ratio of white flower is to purple flower is going to be 3:1. That's the answer. കിട്ടിയോ? കാര്യം മനസ്സിലായോ? സെയിം നമ്മുടെ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് തന്നെ. ടോളും ഡ്വാർഫിനും പകരം വൈറ്റും പേർപ്പിളും തന്നേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അത്രേ ഉള്ളൂ. So the above cross is known as ഇപ്പൊ കാണിച്ചതിൽ okay, one second. ഇപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ, ഇതിന്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. So the above cross is known as the monohybrid cross. Which of these is not the genotype of F2 progeny? F2 progeny ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഇല്ലാത്തത്? F2 progeny-യുടെ genotype അല്ലാത്തത്? Yeah, WP. ബാക്കി എല്ലാ F2 progenies-ൽ വരും. Then the ratio of white is to purple flower in the F2 generation is going to be, already കണ്ടുപിടിച്ചു. What is the ratio? White is to purple is going to be 3:1. Now show the cross. Cross നമ്മൾ already കാണിച്ചു കൊടുത്തു. Okay. Assertion and reason വേണോ ഇപ്പോ? തരാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് തരാം. So this is an assertion and reason type of question. No. This one. Okay, this one. Mendel chose a number of variety of garden pea as plant material for his experiment. That is the statement. So Mendel chose a number of varieties of garden pea as plant material for his experiment. Reason: garden pea plant has well-defined characters and is bisexual. Simple assertion and reason. It's a simple assertion and reason. What do you think? What do you think? Yes. It's a simple assertion. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of it. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെൻഡൽ a number of garden peas ചൂസ് ചെയ്തു. അതിന്റെ റീസൺ എന്താ? ഗാർഡൻ പീസിന്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ റീസൺ. ദ ഗാർഡൻ പീസ് ഹാവ് ക്യാരക്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഈസിലി ഐഡന്റിഫയബിൾ, ഈസിലി എക്സ്പ്രസ്ഡ്. അത് തന്നെയാണ് ഗാർഡൻ പീനെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. ഇറ്റ്സ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗാർഡൻ പീ. അത് തന്നെയാണ് റീസണിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. റൈറ്റ്? Okay, now let me give you another question. Here it is. The ability to curl your tongue upon the sides, that is tongue rolling. Thank you. So the ability to curl your tongue up on the sides is dominant to not being able to roll your tongue. Okay, kittiyo? Tongue rolling is a dominant trait and not being able to roll the tongue is a recessive trait. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്താ? ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്താ? അത് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് മിസ്. യെസ്, ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡോമിനന്റ് ആണ്, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ? വെരി ഗുഡ്. യെസ് ആഷി. ക്യാൻ റോൾ. വെരി ഗുഡ്. ടങ് റോളിംഗിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി. നോ ടങ് റോളിംഗിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സ്മോൾ ടി. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A woman who can roll her tongue marries a man who cannot. വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? A woman who can roll her tongue marries a man who cannot. Their first child has his father's phenotype. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഫീനോടൈപ്പ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാദറിന്റെ ഫീനോടൈപ്പാ. എന്താ ഫാദറിന്റെ ഫീനോടൈപ്പ്? Father cannot roll the tongue. Okay, what are the genotypes of the mother, father and the child? ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. അവർക്കൊരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത്. ഇത് കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടായത്. വാ, നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. എന്താ സർ? ഓക്കെ, സോ ഫാദേഴ്സ് ഫീനോടൈപ്പ് ഇസ്
cannot roll the tongue. Question lundu. So definitely genotype is going to be small t small t. Child's phenotype is cannot roll the tongue. So definitely the genotype is going to be small t small t. Mother's phenotype is can roll the tongue. Appa genotype എന്തായിരിക്കും? ഇത് dominant trait ആണ്. So it can be capital T or it can be capital T small t. ഇതിൽ ഏതാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? Mother has to have it in order to have small t. Okay, mother has to have small t, nale? Okay, because small t is present in son. Very good, you got the answer. Sambhutrullu, mother can have capital T or capital T small t. Father is definitely small t and the baby is small t. This baby small t il one allele is coming from father. The other allele should be coming from mother. So definitely mother should be having a small t. അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരു small t ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So definitely the mother is going to be in a heterozygous condition. So the mother's phenotype is definitely capital T small t. Got it, right? Yeah, it's a one weightage question. Tongue rolling സാറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് പലർക്കും കുറച്ച് പേർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. എനിക്ക് പറ്റില്ല. Okay guys, we can discuss one final question and wind up our session, I guess. So here is a question for you. Yes. Two individuals are as shown using geometric shape. രണ്ട് individuals ന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരാള് XFY കണ്ടീഷനിലാണ്, മറ്റേ ആള് XM കണ്ടീഷനിലാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് പറയൂ, ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ഹൂ ഇസ് ദ ഫീമെയിൽ? നല്ല കണ്ടുപരിചയം, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. യെസ് അന്ന മരിയ. The square is going to be female. അത് നന്നായി. യെസ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് 2x അല്ലേ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു, ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ. Their sex chromosomes are respectively denoted by XF, XM and Y. Okay? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ മെയിൽ ആരാ ഫീമെയിൽ ആരാന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ബട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് XF, XM and Y ആണ് ഇവരുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെക്സ് ക്രോമസോംസ്. ഈ 3 ടൈപ്പ് സെക്സ് ക്രോമസോമോ ഉള്ളത്. What are the possible combination of sex chromosome for their male and female offspring respectively? ഇത് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന കുട്ടിയുടെ what would be the genotype? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? One is XF, the other one is Y. So ഇവിടെ ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ഗമീറ്റ് XF ആയിരിക്കും, ഒരു ഗമീറ്റ് Y ആയിരിക്കും. And it is crossed with XM and XM, right? ഇങ്ങനെയല്ലേ രണ്ട് ക്രോസ് വരാൻ പോകുന്നത്, male and female, right? Okay, so let's see. XF is crossing with, okay, നമുക്ക് Punnett square വരച്ച് ചെയ്തു നോക്കാം അല്ലേ? അതല്ലേ നല്ലത്? Okay, so let's draw the Punnett square. So here it is. Okay. One, two. Okay. XF, Y, XM, XM. So first baby is going to be XM, XF. Next baby XM, Y. Next baby XM, XF. Next baby XM, Y. So tell me, what is the genotype of the girl and the boy? Yes, already answer കിട്ടിയില്ലേ അവിടെ? Very good Haripriya, very good. എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, ഞാനാണ് സ്ലോ ആയത്. Okay, so the answer is the boy's genotype is definitely going to be XMY, right? The boy is going to be XMY and the girl is going to be XMXF, right? ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ? ശരിയാണോ? എൻ്റെ തെറ്റിയോ? ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. Okay, so with that I am concluding our final marathon sessions, final chapter and the final
So so all the best for your upcoming exams. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. Work hard, let success be your noise. അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആണ്. Be confident. ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ച് സെറ്റ് ആവാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ be calm, be quiet, just make your success as your voice. Okay, അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക. ഐ എം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ യു. സോ സ്റ്റേ കോൺഫിഡൻറ്റ്, സ്റ്റേ കാം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ യുവർ എക്സാം. ബാക്കി ടെൻഷൻസും തലയിലുള്ള ബാക്കി ഓൾ ദ ത്രെഡ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ. എക്സാം ഹാളിൽ കാമായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കയറുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ നോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി doing great there. So all the very best wishes from my part, and just let me know how it gonna go. നാളെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പറയാം. യെസ്, ഐ എം ഗോണ മിസ് യു ഓൾ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എ വണ്ടർഫുൾ അക്കാഡമിക് ഇയർ. നിങ്ങൾ അടിപൊളി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ മെമ്മറീസ്, വണ്ടർഫുൾ ക്ലാസ്സസ്. സോ യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ് വിത്ത് മീ ടു. ഞാനും വലിയ ഉപദ്രവമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് യെസ്, കീപ് ഇൻ ടച്ച് ഗൈസ്. So for today, I'm leaving. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പോട്ടെ, ടാറ്റ പറയട്ടെ. ഡൺ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so yes guys, that's a final goodbye. Thank you, take care, love you all. Tada. Bye.
return after a short break. അതോ ബയോളജി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ആ വഴി അങ്ങ് പോയോ എല്ലാവരും? Hello, come on, quickly turn on the cameras. Let me see those beautiful faces for the last time. നമ്മുടെ last class ആണല്ലേ? Yes, yes, yes. എല്ലാവരും ഓടി വാ. So, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ chapters ഇനി നോക്കാനുണ്ട്? We have acids, bases and salts. Then our first chapter, chemical reactions and equation. അക്കച്ചി കഴിഞ്ഞു തക്കച്ചി വന്നു. All right. Yes. So first ഏത് chapter വേണം നിങ്ങൾക്ക്? Acids, bases വേണോ? Chemical reactions and equations വേണോ? It's your wish. Your wish. What do you want? First chapter, second chapter. Okay. So majority acids, bases എന്ന് പറയുന്നു. So let's go with acids, bases and salts. Okay. Ready ആണോ? കാർബൺ നോക്ക്, അഭിനന്ദേ കാർബൺ ഒക്കെ നമ്മുടെ മാരത്തൺ കഴിഞ്ഞു. Okay. Yes. ജോക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ജോക്കിംഗ്. All right. So നമുക്ക് acids, bases and salts ന്റെ marathon session start ചെയ്യാം. All right. So ഈ first two chapters comparatively easy ആണ് അല്ലേ? Compared to carbon and metals. So ഇതുവരെ കണ്ടതില് MCQs ആയിട്ടും assertion reason ആയിട്ടാണ് and also 2 mark questions ആയിട്ടാണ് കുറെ quantity like amount കൂടുതൽ അതിനാണ് ആസിഡ്സും ബേസസും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും വരാറ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഹിയർ യു ഗോ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് MCQ സെഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോളോവിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നേ? മെറ്റൽ, സിങ്ക് ഗ്രാനുൾ, ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ടല്ലേ. A metal is reacting with dilute acid. Which gas is produced when a metal reacts with dilute acid? Nitrogen ആണോ? Oxygen ആണോ? Carbon dioxide ആണോ? അല്ല മിസ്സേ, it is hydrogen. Very good. Hydrogen gas is produced. So correct option will be option B. Very good. Good girls. Girls and boys. Okay? Yes. Now the next question. Which of the following salts does not contain water of crystallization? ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സോൾസിലാണ് വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തത്? വാട്ട് ഈസ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ? എന്താ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അല്ലേ? CuSO4.5H2O. ഓക്കെ, one formula unit of copper sulfate contains 5 molecules of water. Okay, then comes baking soda. What is formula of baking soda? NaHCO3. NaHCO3, baking soda. What is washing soda? Na2CO3.10H2O. Sodium carbonate decahydrate ആണ് washing soda. Then your gypsum. That is CaSO4.2H2O. Okay, ഇതിൽ വാട്ടർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഇല്ലാത്തത് ആർക്കാ? ഓപ്ഷൻ ബി, റൈറ്റ്? ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഓക്കെ, ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ മിസ് ഔട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി, വി ആർ ഗോയിങ് ലൈവ് ടുഡേ. ഓക്കെ, യു കൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് ദ ക്ലാസ് ഓൺ YouTube. All right. Yes. Now here you go with the next question. Which of the following are correctly matched? So Miss last marathon class le or table kondanille with salts in the common name, chemical name, formula vechittu. Okay, yes, adu padikkanam. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ യൂസസും കൂടെ പഠിക്കണം. ബിക്കോസ് യൂസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, യെസ്. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഇൻ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. കറക്റ്റ് ആണ്. Okay, correct. It is used as an oxidizing agent in chemical industries. Now, baking powder, a mixture of sodium hydrogen carbonate and a mild edible acid. Correct. What is baking powder? It's a mixture of baking soda and a mild edible acid like tartaric acid. Yes. Then comes washing soda. Washing soda is used to remove permanent hardness of water. Okay, ellam correct aitane match cheyidittunde. So 1, 2 and 3 correctly matched on option D. Okay, set down. Adutha question. Brine is sand. Okay, ഏത് saltന്റെ aqueous solution ആണ് നമ്മുടെ brine? Brine. Simple question, easy question ആണല്ലേ? Yes, it is an aqueous solution of sodium chloride. Sodium chloride aqueous solution ആണ് brine. Yes.
Next question. What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a jar as shown in the figure? Yes. So acid reacts with a base to form salt and water. What is this reaction called? It is called neutralization reaction and it is generally exothermic in nature. Appo edokka options aayirkum correct? Salt form cheyum. അതോടൊപ്പം തന്നെ the temperature of the solution also increases. 1 and 2 are correct. Okay, 1 and 2 are correct. So it is option D. Option D. Okay, yes. Now, alkalis are, what are alkalis? Bases which are insoluble in water, right? Water insoluble aittulla bases aano? No ma'am, it is the bases which are soluble in water. Now give me some example for alkalis. Sodium hydroxide, potassium hydroxide. Yes, very good. So it is option D. Bases which are soluble in water. They are called alkalis. Okay. Yes, now the next question. Which of the following are present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid? Hydrochloric acid, HCl. അല്ലേ വാട്ടറിൽ അവർ എങ്ങനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക as H3O plus and Cl minus. ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Yes, very good. So correct option will be option A. Now tell me, am I running? ഞാൻ കുറെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? No. Okay, fine. Yes. Now the next question. A sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Or yellowish orange ആണ്. Okay. ഒരു acidic conditionലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Okay, fine. Which of the following should change the color of this pH into greenish blue? Greenish blue means it's slightly basic. ഒരു mild ആയിട്ടുള്ള ഒരു base വേണം നമുക്ക്. അങ്ങനത്തെ ഒരു change വരുത്താൻ. അല്ലേ? Yes. So which will be the most suitable option? Yes. Abhiga correct ആണ്. Question mark ഒന്നും വേണ്ട. Your answer is correct. It is antacid. Option D. Antacid. All right. Yes. The next question. Lime water reacts with chlorine to give what? Bleaching powder, baking powder, baking soda, washing soda. Eda? Yes, very good. It is bleaching powder. This is the equation, right? Yes. You already know that. Nammal ee equation iniyum kaanum in 3 mark and essay questions as well. Very good. Next question. pH of different solutions are given below. Okay, arrange the solutions in the increasing order of H plus ion concentration. Mr. Karim പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? pH is inversely proportional to concentration of H plus ions. Okay, so ഏറ്റവും കൂടുതൽ pH value ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഏറ്റവും കുറവ് H plus ion concentration. Okay, yes. So ഏറ്റവും pH കൂടുതൽ ആർക്കാ? P, Q, R and S. First comes Q, right? First Q. Then പിന്നെ ആരാ വരിക? പിന്നെ നമ്മുടെ S. Then comes R. And then ഏറ്റവും കുറവ് pH ആർക്കാ? It is for P. That means it will have the maximum amount of H plus ion concentration. So which will be the option? Option D. So ee karyam ഒന്ന് just always keep this in mind. Okay. pH will be inversely proportional to H plus ion concentration. Yes. Hi. Okay. The next question. Rain is called acid rain when its pH falls below what value? When its pH falls below 5.6. Yes, very good. See, pH falls below 5.6. Perfect. The next question. How will you protect yourself from the heat generated while diluting a concentrated acid? So, dilution of concentrated acid in the കേൾക്കുമ്പോ always remember our mnemonics. എന്തായിരുന്നു അത്? DOW. Okay, DOW. What is it? Dilution, acid to water. Okay, acid ആണ് വാട്ടറിലേക്ക് add ചെയ്യേണ്ടത് with constant stirring. So it is option B.
Adding acid to water with constant stirring. Okay, yes. Next question. Four students A, B, C, and D separately measured the pH values of each one of the given samples of distilled water, oxalic acid, hydrochloric acid, and sodium hydroxide using pH paper. ഏത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പി എച്ച് വാല്യൂസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് പഠിക്കാൻ ലൈക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും പി എച്ച് വാല്യൂ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വൈ? ജസ്റ്റ് യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്. നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ ആണ്, സോ ഇറ്റ്സ് പി എച്ച് വിൽ ബി 7. Okay, 7. Now here we have two acids. ഏതൊക്കെയാ? We have HCl. Okay, hydrochloric acid ഉണ്ട്, we have oxalic acid ഉണ്ട്. Okay, we know that oxalic acid ഒരു organic acid ആണ് and it is weak. Okay, it is weak compared to HCl. So pH value ഏറ്റവും കുറവാണെങ്കിൽ acidic character കൂടുതലായിരിക്കും. So HCl will have a lower pH value compared to that of oxalic acid. Then comes your base, that is sodium hydroxide. So the value will be above 7 obviously. So ആരാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റുഡന്റ് ഡി. സ്റ്റുഡന്റ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി തെറ്റിക്കരുത് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡന്റ് ഡി ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയി ഓപ്ഷൻ ഡി ടിക്ക് ചെയ്യരുത്. വൈ? ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് സി. സ്റ്റുഡന്റ് സി ആണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റീഡ് ദ ഓപ്ഷൻ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് മാർക്ക് ദി ആൻസർ. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി. Option C. Okay, Ella? Set. Next question. Alright. An acid A with sodium hydrogen carbonate is used in making the cakes fluffy and spongy. Okay. It is due to the release of a gas B in the reaction. Okay. Here A and B are. Okay, sodium hydrogen carbonate നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈൽഡ് എഡിബിൾ ആസിഡ് ആണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് കേക്ക് ഫ്ലഫി ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആവുന്നത്? when you heat it due to the evolution of carbon dioxide gas. Okay, so which is the most appropriate answer? Option C, tartaric acid, and B is carbon dioxide. Okay, the next question. Study the following table and choose the correct option. Okay, first the salt നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. First the salt is sodium chloride. Okay, sodium chloride. Parent acid എന്ന് പറയുന്നത് HCl ആണ്. Okay, parent base എന്ന് പറയുന്നത് NaOH ആണ്. Okay, HCl ഉം NaOH ഉം combine ചെയ്യുമ്പോൾ you will get sodium chloride. But look, sodium chloride എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂട്രൽ സോൾട്ട് ആണ്. Okay, it is not basic. Why? Because HCl is a strong acid, NaOH is a strong base. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾട്ട് എന്തായിരിക്കണം? It should be neutral. ഇവിടെ ബേസിക് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. That's wrong. Now look at option B, sodium carbonate. Parent is carbonic acid, which is a weak acid. It's a weak acid. Base is NaOH, which is a strong base. Okay, so when a weak acid neutralizes a strong base, എന്തായിരിക്കും? What will be the nature of the salt? It will be basic. But ഇവിടെ neutral എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So that's wrong. Now sodium sulfate. ആരൊക്കെയാ parents? Sulfuric acid, which is a strong acid. Then sodium hydroxide, which is a strong base. Okay, strong acid, strong base. Your salt should be neutral. Check option D. Sodium acetate. Acetic acid. Okay, acetic acid, which is a weak acid. ഒരു weak acid ആണ് acetic acid അല്ലേ? NaOH, strong base. So what will be the nature of the salt formed? It will be basic. Correct ആണ് അല്ലേ? Correct ആണ്. Very good. Yes, so it is option D. Option D. Okay. Mineral acids are stronger acids than carboxylic acid because mineral acids are completely ionized. Yes, that's the correct answer. Okay, mineral acid പെട്ടെന്ന് തന്നെ complete ആയിട്ട് ionize ചെയ്യും. So one is correct. Now, carboxylic acids are completely ionized. No, complete ionization ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു strong ആയിട്ടുള്ള acid ആവണം അല്ലേ? Yes, so 2 is wrong. Now 3, mineral acids are partially ionized. No,
Option 4 നോക്ക്, carboxylic acids are partially ionized. അത് correct. Okay, so 1 and 3 are, sorry, 1 and 4 are correct. Correct option will be option A. Option A. Yes, next question. An aqueous solution of A turns phenolphthalein solution pink. Okay. On addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappears. Which of the following statement is true for solution A and B? നോക്ക്, phenolphthalein ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അല്ലേ? യെസ്, ബേസിൽ അത് ഇറ്റ് ഷോസ് എ കളർ ചേഞ്ച്, പിങ്ക് കളർ തരും. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും? ഓൾവേസ് തിങ്ക് BPP. ഓക്കെ, BPP എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ബേസ്, phenolphthalein, pink. Okay, so solution A യില് pink color കിട്ടി. Solution A യില് pink color കിട്ടി. So solution A should be a base. And bases have pH greater than 7. അല്ലേ? An aqueous solution of A turns phenolphthalein pink. Okay, അപ്പോൾ A എന്താണ്? Base ആണ്. Okay, then on addition of aqueous solution B, it turned colorless. Okay, so colorless ആവണമെങ്കിൽ it should be an acid. Okay, it should be an acid. So we know that the pH of base will be greater than 7 and pH of an acid will always be less than 7. So the option will be option D. Gopika, methyl orange is red. Red in acidic medium and yellow in basic medium. Just ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരുന്നു. മിസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്? ആസിഡ് MOR. Acid MOR. Okay, acid methyl orange red. Okay, acid methyl orange red. Okay, so the next question. In one of the industrial process used for manufacture of sodium hydroxide, a gas X is formed as a byproduct. The gas reacts with lime water to give a compound Y, which is used as a bleaching agent in chemical industry. Simple. The compound X and Y could be. Yes. Very good. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. It is chlorine and chlorine react ചെയ്ത് lime water ആയിട്ട് react ചെയ്തിട്ട് we get a compound Y, which is used as a bleaching agent, right? Which is bleaching powder, CaOCl2, calcium oxychloride. Okay, option D. It is option D. Set. The next question. Okay, now we are entering to the assertion and reason type questions. Okay, assertion and reason type. Perfect. Assertion wise, pH of pure water is 7. Pure water അല്ലെങ്കിൽ distilled water pH 7 ആണെന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that's true. Read the reason. pH of acetic acid is greater than 7. ആണോ? Acetic acid pH greater than 7 ആണോ? Acetic acid ഒരു base ആണോ? അല്ല, ആ നെയിമിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ? It is an acid. So its pH should be less than 7. Assertion is true, but reason is false. Which is the correct option? It is option C. Assertion true ആണ്, reason false. Okay. That's it. Now the next one. The aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character. Alcohol and glucose എടുത്ത് കുറച്ച് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു aqueous solution ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it will not show acidic character. That's true. Aqueous solutions of glucose and alcohol do not give H plus ions. Correct ആണ്. Ionizable ആയിട്ടുള്ള hydrogen is not there in glucose and alcohol. That is why they are not showing acidic character. Okay, assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation for the assertion. Okay, Anna? It's option A. Yes. The next question. Antacids neutralize the effect of extra acid produced in the stomach during indigestion and thus provides relief. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും antacids relief like acidity ഒക്കെ relief തരാൻ കാരണം? Because it is a mild base. Okay, because it is a mild base. അതുകൊണ്ടാണ് it is neutralizing the excess acid. Okay, yes, it's option A. Correct ആണ്. Correct reason one. Okay, it's a mild base. That's why it is neutralizing the excess acid. Okay, set.
Okay, now we are going to the next question. During electrolysis of brine, a gas G is liberated at anode. We already repeated the question. Yes. This gas is passed through dry slacked lime and a compound C is formed, which is used for disinfecting drinking water. Okay, write the formula of G and C. So, chloralkali process anode produce in the gas it is chlorine. It is chlorine. Now this chlorine is passed through dry slacked lime to form a compound which is your bleaching powder. That is CaOCl2. CaOCl2. So G and C identify. Okay. Now state the chemical equations involved. Okay. ഇതാണ് നമ്മുടെ same chemical equation. നമ്മൾ already കണ്ടതാ. എത്ര തവണ നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചതാ അല്ലേ? Yes. Calcium hydroxide. Hydroxide like a chlorine gas pass here, we'll get calcium oxychloride, which is your bleaching powder. And the common name of compound C is bleaching powder. Chemical name is calcium oxychloride. Table. Okay. So table miss angane thannu endinanu vechayal oru last time quick aയിട്ട് revise cheyan vendita ningalku. Okay. So refer that table that I provided you in the last marathon. Okay, yes, that's it. Now let's move to the next question. When dry crystals of green ferrous sulfate is heated in a dry test tube, water can be seen on the cooler sides of the test tube. Why? Color in the table alamane color in the table കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് ഒരു table കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. Okay, last marathon session മിസ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു with salts, their common name, chemical name and formula. And along with that also study their uses. Okay, yes. So ferrous sulfate namakkariyam. Ferrous sulfate la water of crystallization undu. Okay. One formula unit of ferrous sulfate is associated with 7 molecules of water. Okay, 7 molecules of water. Appo nammal ee ferrous sulfate ne heat cheyna samayathu these units will lose their water of hydration. Okay, water ne lose it. Water evaporate cheyidu povum. And see, if this is a boiling tube, നമ്മൾ അടിയിന്നാണ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? So compared to the lower part, ഇത്രയും part എന്തായിരിക്കും? Cooler ആയിരിക്കും. Okay, cooler ആയിരിക്കും. This is our burner. Okay, so it will be cooler. അപ്പോൾ cooler surfaceൽ touch ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ water എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ condense ചെയ്യും. That is why water is seen on the cooler side of the boiling tube or test tube. Okay, set ആണോ? This is the answer. Okay, the liquid droplets appearing on the cooler side of test tube are the water molecules that got evaporated. Okay, settle? Simple question anale? Yes. Okay, very good. So that's it. You're taking screenshots, right? I hope so. I already answered, sir. Okay, you have 4 solutions. Okay, you have 4 solutions A, B, C and D. The pH of solution A. Solution A the pH is 6. Okay. B is 9. C is 12. And D is 7. Okay. Identify the most acidic and the most basic solutions. Most acidic and the most basic solutions. ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും acidic ആയിട്ടുള്ള solution ഏതാ? A, B, C or D? The one with lowest pH will be more acidic. Very good. A. Most acidic. ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ? Most acidic ആരാ? Is your A. And most basic? What about the most basic one? The one with greater pH. ഏറ്റവും കൂടുതൽ pH value ഉള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ basic nature തരുന്നത് അല്ലേ? Yes, very good. It is C. Now, arrange the above 4 solutions in the increasing order of H plus ion concentration. പറ കണ്ടോ pH is inversely proportional to H plus. ഏറ്റവും കൂടുതൽ pH ഉള്ളതിന് ഏറ്റവും കുറവ് H plus ion. Okay, so first comes C. Then comes B, then comes D, and then A.
Okay, increasing order. Yes. Correct. Okay. Yes. The next question. Two solutions A and B have pH values 3 and 10.5 respectively. Which of these will turn blue litmus red? ഇതെന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ bar. Okay, bar. Miss bar എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? What is it? Acid. Acid, blue to red. Okay, so blue to red color change കാണിക്കണമെങ്കിൽ it should be an acid. And out of solution A and B, which is acidic? The one with lower pH. pH less than 7 should be acidic. So നമുക്ക് പറയാം solution A. A turns blue litmus to red. Okay. Phenolphthalein forms colorless to pink. Okay, colorless to pink. Pink color ആണ് നമ്മുടെ BPP. Okay, എന്തായിരുന്നു BPP. BPP. ഇതാണ് നമ്മുടെ mnemonics. Base, phenolphthalein, pink. Okay, fine. So it should have a pH greater than 7. That is solution B. Solution B. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ justify ചെയ്യും? First one, it should be an acid and acid shows blue to red. All right. Second case lo, it is base. Okay, phenolphthalein, pink color ആവുന്നത് basic solution ആണ് and the solution B has got a pH greater than 7, so it should be a base. All right. Yes, very good. Now here we go with the next question. A student took small amount of copper oxide in a conical flask, okay, and added dilute hydrochloric acid to it with constant stirring. He observed a change in the color of the solution. Okay, so copper oxide or metal oxide ആണ് അല്ലേ? A metal oxide is reacting with an acid. Metal oxides are basic in nature. Okay, basic in nature. So what are the products that we'll get? We'll get a salt and water. Salt and water. And ഇവിടെ കിട്ടുന്ന salt എന്താ? It is CuCl2. Okay, copper chloride കിട്ടുന്ന which has a blue-green color. Okay, blue-green color. Yes. So first question എന്താ? Write the name of the compound and its color. Copper chloride നമുക്ക് കിട്ടും and its color is blue-green. Yes. Write a balanced chemical equation for the reaction involved. Da pidicho. Okay, copper oxide is reacting with HCl to form copper chloride. So ഇവിടെ to be specific, copper ന്റെ valence is 2. Okay, copper ന്റെ valency 2. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ cupric chloride എന്നും പറയാം. If copper's valency is 2, it is cupric chloride. Cupric chloride. Okay? Yes. Copper ഇല്ല. Copper ഒരു least reactive metal ആണ്. Okay, reactivity series it comes below hydrogen. So copper cannot react with dilute acid. But ഇവിടെ copper oxide ആണ് react ചെയ്യുന്നത്. Okay, copper oxide is reacting. Okay, now the next question. Name the compound whose one formula unit is associated with 10 water molecules. Simple അല്ലേ പറഞ്ഞോ? ഏത് സോൾട്ടിലാണ് one formula unit is associated with? Yes, no, correct. Correct ആട്ടോ. 10 water molecules. How is it prepared? And give equations of related reactions and also give two uses of the compound. Okay, നമുക്കറിയാം it is washing soda. Okay, washing soda. Washing soda ന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? Na2CO3.10H2O. നോക്ക്, one formula unit of the salt contains 10 molecules of water of hydration. Okay, 10 molecules of water of hydration. Okay, it is commonly called washing soda. ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? First we will heat baking soda. Okay, baking soda നെ heat ചെയ്യുമ്പോൾ we will get sodium carbonate. Okay, sodium carbonate കിട്ടും, water കിട്ടും, carbon dioxide കിട്ടും. Sodium carbonate ആണോ നമ്മുടെ washing soda? No, right? Yes, we have to add some water molecules. അല്ലേ? Yes, ഇതിനാണ് നമ്മൾ recrystallization എന്ന് പറയും. We'll add water molecules, then we'll get what? Na2CO3.10H2O. 10H2O. Okay, yes. Now, what are the uses? What are the uses? It is used in glass,
soap, paper industry, manufacturing of borax, removal of hardness of water. Okay, simple. Simple. Now, write the chemical name and formula of marble. Okay, chemical name and formula of marble. It has been found that marbles of Taj Mahal are okay. We'll do one by one. First, okay, write the chemical name and formula of marble. What is it? Very good. It is calcium carbonate. Calcium carbonate. Very good. It has been found that marbles of Taj are getting corroded due to the development of industrial areas around it. Explain this fact by giving a chemical equation. Noka. So, in factories, okay, they will release nitrogen dioxide, sulfur dioxide gas to the atmosphere, and they will combine with water molecules and come down as acid rain. Okay, so Mr. example എടുക്കുന്നുണ്ട്. Mr. nitric acid example എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so the nitric acid present, okay, in the acid rain, it will combine with what? Calcium carbonate. നോക്ക്, when an acid combines with a metal carbonate, what are the products that you're gonna get? You'll get salt, you'll get water and carbon dioxide. Angane melle melle marble gets deteriorated. Nashchu po. Okay? Yes? Yes, this is an example. Now, we have an or question for this. Alle, namukku or question kuda undu. Endayirunnu adu? What will happen when carbon dioxide is passed through lime water? Simple, kind of repeated on. Very good. We'll get a milky color appearance. Why? Because it is due to the formation of calcium carbonate. Okay, it is due to the formation of calcium carbonate, which is white in color, which is giving it a milky appearance. Now, there was a second question. What happens to it when what happens to it when CO2 is passed in excess? എന്തു? Very good. അത് തന്നെ, excess CO2 pass ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഫോം ചെയ്ത കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് will again react with water and the carbon dioxide to form calcium hydrogen carbonate. ഈ calcium hydrogen carbonate is actually soluble in water. Okay, it is actually soluble. So the milkiness disappears. Milkiness disappears. Simple. Simple. അല്ലേ? And last marathon നമ്മളൊരു experimental setup വഴിയൊക്കെ prove ചെയ്തിരുന്നു. Okay, so in chemistry activities main focus കൊടുക്കുക, activities ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക. Okay, yes, activity based questions ആയിരിക്കും comparatively കൂടുതൽ. Okay, yes. The next question. See, Mrs. Thoma uses a compound of sodium to make pakoras crispy. Okay, crispy pakoras nu kekkumbo it is baking soda. It is baking soda. It is a mild non-corrosive basic salt, also used as an ingredient in antacid. Ma'am, avada water and okay, avada water already undu utta. Water undu. Water naittum react cheyum, carbon dioxide naittum react cheyum, and it forms calcium hydrogen carbonate. Okay? Yes. Now, ingredient in antacid. It is produced using sodium chloride as one of the raw materials. Okay, identify the compound of sodium X. It is the pH value of X lower or higher than 7? Okay, crispy pakoras nu parayumbo it is sodium bicarbonate അല്ലെങ്കിൽ sodium hydrogen carbonate. Okay, sodium bicarbonate അല്ലെങ്കിൽ sodium hydrogen carbonate. Okay, ini what is the nature of the salt? It is a mild non-corrosive base. Okay, since it's a base, its pH will always be higher than 7. pH എന്തായിരിക്കും? Always greater than 7. Yes. Now, write the chemical equation of preparation of X. Okay, preparation of X. Write the chemical reaction involved when X is heated. Okay, എങ്ങനെ നമ്മൾ prepare ചെയ്യാ? NaCl is treated with water, carbon dioxide and ammonia. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ products കിട്ടും? We get ammonium chloride
ആൻഡ് അവർ ബേക്കിംഗ് സോഡ, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? വിച്ച് സോൾട്ട് ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്? We get sodium carbonate. We get sodium carbonate. Along with that, water and carbon dioxide is obtained. Okay? Yes. Very good. Now we are moving to the next question. There is an odd part. State the chemical properties on which the following uses of X are based. First one, as an antacid. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു മൈൽഡ് നോൺ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, മൈൽഡ് നോൺ കൊറോസീവ് ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. NH4Cl ആസിഡ്, acidic salt. Okay, NH4Cl എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, NH4Cl അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും HCl ആയിരിക്കും പാരൻസ്. ഓക്കെ, പാരൻസ്. HCl ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ആണ്. NH4OH ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ആണ്. അപ്പോ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വാട്ട് നേച്ചർ വിൽ ബി അസിഡിക്. ഓക്കെ, അതാരെന്ന് ചോദിച്ചമ്മ? അഭിനന്ദ്. അഭിനന്ദ് അസിഡിക് സോൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ. യെസ്. So sodium hydrogen carbonate is used as a antacid because it is a mild non-corrosive base. It reacts with excess acid in the stomach and it will neutralize it. Okay, yes. Now soda acid fire extinguisher. Soda acid fire extinguisher le acid നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. You can write the reaction as well. Okay, yes, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ്. So baking soda ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും. സിലിണ്ടറിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് 2 ചേമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ചേമ്പറിൽ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടാവും, മറ്റേ ചേമ്പറിൽ നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ നോബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ 2 ചേമ്പറിലും കണ്ടൻസ് കൂടെ മിക്സ് ആവും. മിക്സ് ആവുമ്പോൾ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും? An acid is reacting with a metal bicarbonate. Carbon dioxide gas will be released. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എവിടെ നിന്നാണ്? ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദി ഫയർ. ഓക്കെ, ഫയർ. സെറ്റ് ആണോ? സെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. The next one. Discuss the role of pH in digestive system. Okay, digestive system. Then cause of tooth decay. Simple. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാണല്ലേ. യെസ്, pH level നമ്മുടെ ബോഡി നോർമൽ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ there is a particular pH level. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആസിഡ്, ഓക്കെ, the production of acid will be excess. Okay, large quantityയിൽ വരും. Okay, then it can what affect the functioning. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? It can cause acidity. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എക്സസ് ആസിഡ്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യും? ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യെസ്, അതാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തില് ന്യൂട്രലൈസേഷന്റെ റോൾ. Then what about tooth decay? നമുക്കറിയാം when the pH of our mouth gets below 5.5. Okay, 5.5 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ it will cause tooth decay. It will cause tooth decay. അതെങ്ങനെയാ 5.5 ബിലോ ആവുന്നേ? We eat lot of food. We eat lot of sweet foods. അല്ലേ? Yes. So എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? നമ്മൾ പല്ലൊന്നും തേക്കൂല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? The bacteria is present in our mouth. ഈ ഷുഗറിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? The pH of our mouth will go below 5.5. അപ്പൊ പ്രശ്നമായി. എന്ത് പ്രശ്നം? നമ്മുടെ ടൂത്ത് ഇനാമൽ will get corroded. So നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് what will we use? What is the precaution or prevention? We should brush our teeth twice a day at least. അല്ലേ? Yes, we use toothpaste. Toothpaste contains base. അപ്പൊ ഈ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആസിഡിനെ ഒക്കെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സെറ്റ് ആണോ? സെറ്റ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? യെസ്, അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പേപ്പറിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Now there is an odd part. Give the constituents of baking powder. ഇനി പറ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ. What is the constituents of baking powder? Baking powder എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? There will be baking soda and along with that a mild edible acid like tartaric acid. Yes. Now
Why does cake or bread swell on adding baking powder? Write the chemical equation. നമുക്കറിയാം. It is due to the release of carbon dioxide. Okay, carbon dioxide, which is responsible for making the cake fluffy and spongy. This is the reaction. Okay. Yes, carbon dioxide is given out. It is released. Very good. Okay, fine. Now, let's move to the next question. Complete and balance the following chemical equations. Take your notebook and write it down. And if it's done, you can show a thumbs up on the screen. First one, reaction of sodium hydroxide with zinc. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ കിട്ടുക? Zinc can react with the base. നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് warm ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ a gas is liberated. Which gas is liberated? Very good, very good. എഴുതോ correct ആട്ടോ. Then second one, calcium carbonate, water and carbon dioxide. നമ്മൾ കണ്ട റിയാക്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ. ഒരു മിൽക്കിനെസ് ഡിസപ്പിയർ ആവാൻ കാരണം it is due to the formation of dash. Then HCl in H2O. ഇതും നമ്മൾ കണ്ടതാ. Dissociation of HCl. കഴിഞ്ഞോ? Good. Good. അനുഗ്രഹയുടെ കഴിഞ്ഞു. Okay, നമുക്ക് ചെയ്താലോ? Okay, Noam is also done. Simple അല്ലേ? ഇത്ര ആലോചിക്കാനുണ്ടോ നമുക്ക്? നോക്കാം. So sodium hydroxide ഉം zinc-നായിട്ട് react ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get Na2ZnO2. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? Along with that, hydrogen gas. Hydrogen gas is liberated. What is the name of the salt? What is the name of the salt? It is sodium zincate. Okay, it is sodium zincate. Very good. Then calcium carbonate is reacting with water and carbon dioxide to form calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate അല്ലെങ്കിൽ calcium hydrogen carbonate. Correct ആണ്. ഇനി HCl എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? As H3O plus and Cl minus. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. H3O plus ഉം Cl minus ആയിട്ടാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Al2O3 acid ആണോ ബേസ് ആണോ? അഭിനന്ദ് Al2O3 amphoteric അല്ലേ? It can react with both acid and base as well. Okay? Yes. Set ആണോ? Set ആണ്. Okay. Al2O3 യുടെ റിയാക്ഷൻ Al2O3 വരുമ്പോ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ അല്ല വാട്ടർ ആയിരിക്കും. Okay? Metal oxide is reacting with what? With an acid. Okay? അത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എഴുതരുത്, വാട്ടർ ആയിരിക്കും. വാട്ടർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ മെറ്റൽ ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇത് മിസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. സോ ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദേ ഹാവ് മെൻഷൻ ടു റൈറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ്. ഇവിടെ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടാണ് മിസ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, യെസ്. Now, write the formula of bleaching powder. How is bleaching powder prepared? For what purpose is it used in drinking water? Okay, yes. Bleaching powder is calcium oxychloride. It is calcium oxychloride. It is prepared by passing chlorine gas over dry slaked lime. Ma'am, can you please give it? Bleaching powder is calcium oxychloride. It is prepared by passing chlorine gas over
dry slated lime, and this is the equation. Okay, now main ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? It is used for disinfecting the drinking water supply. Okay, കുറെ യൂസസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഏത് യൂസ് വേണമെങ്കിലും you can write. Okay, set ആണോ? Set ആണ്. Now let's move to the next question. So ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സോൾട്ടിന്റെ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. സോൾട്ട്, പ്ലീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ സോൾട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്? We have common salt, caustic soda, baking soda, washing soda, bleaching powder, and last you have plaster of Paris. Okay. Now, dry pellets of a base X when kept in open absorbs moisture and turns sticky. Okay. The compound is also formed by chlor-alkali process. So ഈ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സെന്റൻസ് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ക്ലൂ എന്തായാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്. ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ chlor-alkali process. Chlor-alkali process വഴി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We get sodium hydroxide, right? Yes, so ഈ sodium hydroxide പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, write the chemical name and formula of X. Okay, എഴുതാം. Describe the chlor-alkali process with balanced chemical equation. Name the type of reaction that occurs when X is treated with dilute HCl. Okay, ഇവിടെ വരെ നിൽക്കട്ടെ. X is treated with dilute HCl. നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് X. X is NaOH, sodium hydroxide. Okay, ഈ sodium hydroxide എങ്ങനെ നമ്മൾ obtain ചെയ്യുന്നത്? brine solution എടുക്കും നമ്മൾ, അല്ലേ? brine solution നെ electrolysis ചെയ്യും. Okay, we conduct electrolysis of brine solution. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We will get sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas as well. Hydrogen gas will be formed at the cathode. Chlorine gas will be liberated at the anode. NaOH എവിടെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? near the cathode. Okay, near the cathode. Set ആണല്ലോ? റിയാക്ഷൻസും നമ്മൾ എഴുതി. Now there is a second part for this question. എന്തായിരുന്നു അത്? Okay, name the type of reaction that occurs when X is treated with dilute HCl. X is sodium hydroxide. Sodium hydroxide ഒരു which is a base is treating with an acid. Base reacting with an acid. What is the name and what is the type of that reaction called? It is neutralization reaction. അതെന്താണ്? neutralization reaction. And write the chemical equation. Simple അല്ലേ? NaOH is reacting with HCl to form a salt NaCl, and along with that water is also liberated. Okay, yes, ഇതെന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ്? ഇതൊരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. Okay, yes. ഇനി while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? നമുക്കറിയാം രണ്ടും എന്താണ്? ഹൈലി എക്സോതെർമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ്. നമ്മൾ ലൈക്ക് വാട്ടർ ആസിഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the heat produced is so bad. Okay, so like large amount of heat is released and it can cause the solution to splash out and can cause severe burns. Highly exothermic ആണ് the reaction. Okay, yes, so it is highly exothermic and it can cause severe damage to skin. Okay, the solution can splash out and cause severe burns. All right, so always add acid to water. Acid to water with constant stirring. Constant stirring. Okay. Yes, ini next question. Next question alla adinoru or question kuda undu. Write the main difference between an acid and a base. Ninge ishtamulla difference ezhudha. Okay, maybe chemical idine base ചെയ്തിട്ട് acids react with metals give അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. Okay, yes, അല്ലെങ്കിൽ litmus change ന്റെ കളർ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. Okay, yes, with help of suitable example explain the term neutralization and the formation of acidic salt, basic salt, neutral salt. Okay, so salt important ആണ് കേട്ടോ. nature of salts important ആണ്. നമുക്കറിയാം ആസിഡ്സിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ. കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതന്നെ എഴുതണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, ആസിഡ് turns blue litmus red and it will give off hydrogen ions in aqueous solution. Okay, base ആണെങ്കിലോ base turns
red litmus to blue. And ഏത് ion site furnishes OH minus ions when it is dissolved in water. Okay. ഇനി എന്താ neutralization എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is a reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, എന്നാൽ ഒന്നും കൂടെ ലൈക്ക് റിട്ടൺ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് എ വീക്ക് ബേസ്, ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും വീക്ക് ബേസും കൂടിയിട്ടാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബേസിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ആസിഡിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Why? Because there is a difference in their strength. അല്ലേ? Base ഇവിടെ weak ആണ്. Okay, yes. So the nature of the salt formed will be acidic. കണ്ടോ, നമ്മുടെ അഭിനന്ദ ചോദിച്ച അതേ question. Okay, yes. HCl is reacting with a weak base, ammonium hydroxide, to form a salt NH4Cl, which is ammonium chloride, and water, which is acidic in nature. Okay, acidic in nature. ഇനി നോക്ക്, if the neutralization is taking place between a weak acid, ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡും ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ആസിഡിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ബേസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Why? Because our acid is weak. Okay, weak. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോൾട്ടിന്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? The nature will be basic. ഒരു ബേസിക് സോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. See, NaOH is reacting with weak acid, acetic acid, to form what? Sodium acetate and water. Okay, it is a weak base. Weak base is a basic salt. Okay, it is a basic salt. Okay, now the next one. If a strong acid is reacting with a strong base, ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? ആസിഡും സ്ട്രോങ് ആണ്, ബേസും സ്ട്രോങ് ആണ്. സോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദ സോൾട്ട് ഫോംഡ് ഹിയർ വിൽ ബി വാട്ട്? എ ന്യൂട്രൽ സോൾട്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ നോക്ക്, എ സ്ട്രോങ് ബേസ് NaOH is reacting with a strong acid, which is hydrochloric acid, to give a neutral salt NaCl. Okay, NaCl. Okay, so nature of salts important ആണ് ട്ടോ. Okay ആണോ? Yes. Now the next one. Salt A commonly used in bakery products on heating. Simple. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഇതിലെ ടൈം ഇനിയും വേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? Salt A ബേക്കറി പ്രൊഡക്ട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെന്താണ്, അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സോൾട്ട് B കിട്ടും. Okay, B, which is used in removal of hardness of water, and a gas C is liberated. നമുക്കറിയാം NaCO3 ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? We get Na2CO3. എന്നിട്ട് we should add a molecule like 10 molecules of water. Okay, water ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഷിംഗ് സോഡ കിട്ടും. Okay, yes, that's it. ഇനി ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ a gas is produced. ഏതാണ് ആ gas? It is carbon dioxide. Okay, എന്താണ്? അതാരെയാണ് നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്തേ? ഹസീം. ഓ ഓക്കെ, നമുക്കത് മിസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല കൂട്ടാ. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് സേ മൈ നെയിം. സോറി മിസ് പറഞ്ഞു പോയി ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, സോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ, റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, now let's move to the next question. A white colored powder is usually used by doctors for supporting fractured bones. Adeda nammade plaster of Paris. Okay, write the chemical name and formula of the powder. Namukku ariyam adenda plaster of Paris aanu. And what is its formula? It is calcium sulfate half H2O. Calcium sulfate hemihydrate. Okay, POP. Adane POP. കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഹെമിഹൈഡ്രേറ്റ്. എക്സാമിന് POP ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ. POP എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഒരു മാർക്കും കിട്ടിയും. ഓക്കെ, യെസ്, ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. Now, when this white powder is mixed with water, a hard solid mass is obtained. Write balanced chemical equation for this change. Okay, yes. So when water is added, 1.5 molecules of water is added to plaster of Paris, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We get CaSO4.2H2O. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? It is called
your gypsum. It is your gypsum. Gypsum കിട്ടും. Fine? Yes. ഇതെന്തായിരിക്കും? What is the chemical name of gypsum? Calcium sulfate dihydrate. അല്ലേ? Calcium sulfate dihydrate. Okay. Yes. Now, how would you distinguish between baking soda and washing soda by heating? Simple ആണ്. നോക്കിക്കോ. Washing soda അല്ല baking soda heat ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will liberate carbon dioxide gas. Okay, it will liberate carbon dioxide gas. But washing soda നെ heat ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുള്ളൂ? It will only lose its water of crystallization. Water of crystallization lose ചെയ്യും. അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay, yes, that is the difference. So evolution of a gas will be there. ഈ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ലൈം വാട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it turns milky. It turns milky. Okay, yes, ആദ്യം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം that it is baking soda. Washing soda നെ heat ചെയ്യുമ്പോൾ it will only lose its water of crystallization. Set ആണല്ലോ? Set ആണ്. Okay. Sugandha prepares HCl gas in her school laboratory using certain chemicals. She put both dry and wet litmus solution, litmus paper to test the gas. Okay. Name the reagents used by Sugandha to prepare HCl gas. നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ preparation of HCl gas is important. അത് important ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. Okay. So Sugandha is taking sodium chloride and sulfuric acid. Okay. Sodium chloride and sulfuric acid ഇടും. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കൊരു dry HCl gas കിട്ടും. Okay. ഈ HCl ഗ്യാസിന്റെ അവിടെ when I show a dry litmus paper, dry litmus paper കാണിക്കണമെങ്കിൽ there will be no color change. Why? Because for an acid to show acidic behavior, it requires the presence of water. Okay, so dry litmus paper there will be no color change. No color change. Okay, yes. Moist ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുള്ളൂ. Because there is presence of water. Okay, അപ്പൊ H+ ions അവിടെ generate ചെയ്യും. Okay, yes, that's it. Now, what is the third part given? Show the formation of ions when HCl gas. No, just like no, just to change the PPT. Okay. Show the formation of ions when HCl gas combines with water. Okay, yes. HCl combine ചെയ്യുക വാട്ടറിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? It will dissociate into H3O plus ions and Cl minus ions. Okay, yes. ഈ H+ അല്ലെങ്കിൽ H3O plus ions ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് acidic behavior കാണിക്കുന്നത്. Okay, simple ആണല്ലോ? Simple ആണ്. Now the next one. നോക്ക്, ഒരു പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. ലേസി. Okay, yes, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം. Give 2 example each of natural and artificial indicators. പോരട്ടെ, കമന്റ് ബോക്സിൽ പോരട്ടെ. 2 example of natural indicators. Natural indicators example പറഞ്ഞേ. What all things you know? We have litmus, we have turmeric. Very good, very good. Other than yes, that, so you know it. Hibiscus, yes. Then red cabbage, petunia. Very good. Now give me 2 examples for artificial indicators. Artificial indicators an example varne. We have our methyl orange and phenolphthalein and methyl orange. Very good. Now an aqueous solution turns red litmus blue. An aqueous solution turns red litmus blue എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏത് type? What will be the nature of that solution? Basic ആണ്. Very good. It is a base. Now, excess addition of which would reverse the change? Okay, reverse the change എന്ന് പറയുമ്പോൾ blue to red. Okay, നമ്മുടെ solution changes red to blue. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസ് ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടേ? റിവേഴ്സ് ചേഞ്ച്, ബ്ലൂ ടു റെഡ് ആക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യണോ അതൊരു ബേസിന് ആഡ് ചെയ്യണോ? അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ? സോ യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് 2 സൊല്യൂഷൻസ്. വി ഹാവ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. ഏതായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഗെറ്റ് എ റിവേഴ്സ് ചേഞ്ച്? യു നീഡ് hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid
ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിവേഴ്സ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. Okay, yes. Now, what will be the change in color when a few drops of phenolphthalein is added to a solution having pH 8.5? pH is greater than 7. So, solution base ആണ്. Okay, base il endha phenolphthalein color, it is pink in color. Okay, color എന്തായിരിക്കും? Pink ആയിരിക്കും. Pink. Now there is an or question. What is a universal indicator? And the universal indicator, it is a mixture of several indicators. It's a mixture of several indicators which shows different color change for different concentrations. Okay, different strength, different colors are there. Okay, they are called universal indicators. Set ano? Set alle? Easy aayittulla question aayirunille. Mixture of several indicators nu parayunnu Vismaya correct aanu. So, അത്രയാണ് നമ്മുടെ ആസിഡ്സ്, ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പോയാലോ? ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, അവർ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we are saying tata bye bye. Okay? Yes. പോയാലോ? പോവാം. യെസ്. അപ്പൊ സാർ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് ടീ. ഓക്കെ, ചായ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം, വാട്ടർ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം, റിഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. ലെറ്റ്സ് ഡു ചാപ്റ്റർ 1, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ്. ബായിന്നോ അയ്യോ ചായ കുടിക്കാൻ ആ വഴിക്ക് പോവല്ലേ, അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചായ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ സിപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കുടിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. സെറ്റാണ്. അതൊക്കെ എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു മിസ്, ഞങ്ങൾ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, MCQs നോക്കാം നമുക്ക്. MCQs, assertion and then 2 mark 3 mark essay mark അങ്ങനെ പോവാം. എന്താ പഠിച്ചു? Which of the following is the observation of a chemical reaction? ഒരു chemical reaction നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? There can be a change in state, evolution of a gas, change in color, change in temperature. Okay, all these 4 are the observations. So correct option is option B. All of the above. Okay, yes, it's 1, 2, 3 and 4. Very good, very good. The next one. Which of the following statement is correct regarding a physical change? ഒരു physical change നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, in a physical change new substance are formed. ആണോ? അല്ല. In physical change no new substance is formed. അത് correct ആണ്. Okay, physical change ൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ? Just physical properties മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. Chemical composition will not get changed. Chemical composition same ആയിരിക്കും. Okay, so the correct option is option B. Option B. Now the next one. Identify X, Y and Z in the following reactions. ഇതാണ് നമ്മുടെ X. Let me change the color. ഇതാണ് നമ്മുടെ X. This is our Y and this is our Z. Read the options and give me the most appropriate one. X എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It will be the physical state of KClO3. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെയും പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈറ്റിന്റെയും പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെയും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് X. Okay, X. And what is Y? Y is the reaction condition. ഈ ആരോയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് reaction conditions ആയിരിക്കും. Okay, it is the reaction condition. And what is Z? Z is the physical state of oxygen. Physical state of oxygen. So the most correct option will be option will be option D. X എന്ന് പറയുന്നത് it is a physical state of potassium chlorate and potassium chloride. Y is the reaction condition and Z is the physical state of oxygen. Okay, yes. The next question. Which of the following is correctly matched in the given table? നമുക്ക് നോക്കാം. Combination reaction. Combination reaction. Formation of a single product. അല്ലേ? When 2 or more reactants combine to form a single product, that type of reaction is known as combination reaction. One correct ആണ്.
ഇനി നോക്കുക decomposition, breakdown of single entity. Yes, decomposition is the reverse of combination. അല്ലേ? Yes, ഒരു single reactant ഉണ്ടാവുള്ളൂ. It is decomposing to give what? Simpler products. All right, so ഇതും correct ആണ്. ഇനി thermal decomposition. Thermal decomposition എന്താ? The decomposition reaction in which heat is used. The decomposition reaction taking place due to the presence of heat or absorption of heat. അതിനെയാണ് നമ്മൾ thermal decomposition എന്ന് പറയാ. So ഇതും correct ആയിട്ട് match ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then comes displacement reaction, and this displacement reaction is based on what? Reactivity series. Yes, reactivity plays a major role. Highly reactive ആയിട്ടുള്ള ആള് reactivity കുറവായിട്ടുള്ള ആള് എന്ത് ചെയ്യും? Substitute ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ displace ചെയ്യും. Okay, so these four are correctly matched. Option D. Option D. The next one. Complete the following chemical reaction. Paranjo. Which is the correct option? Lead nitrate is reacting with potassium iodide to form what? A yellow color precipitate of PbI2. Lead iodide. Yellow color precipitate of lead iodide. Okay? Yes. Now, the next one. What is this? C6H12O6 plus 6O2 gives carbon dioxide and water. This is our respiration reaction. Okay, glucose endiyana, glucose oxygen aayittu combine cheyidittu we get carbon dioxide and water. Respiration is exothermic. Respiration നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ energy is released. Okay, energy is released. So you can write it as what? Exothermic reaction. Okay, exothermic reaction. Answer is D. Answer is D. The next one. The reaction which is used in photography. Yes, photography we use silver salts. Yes, so the most appropriate one will be, it is option D. The correct option is option D. We use silver salts for what? For in black and white photography. So like a photography application. Okay, yes, that's it. So option D. Now let's move to the next one. Which one of the reaction shows the property of double displacement? ഇതിൽ ഏതാണ് double displacement reaction എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, ഏതാ double displacement reaction? First one നോക്കിയേ, copper sulfate is reacting with zinc. Zinc copper ne displace ചെയ്തു. Why? Because it is more reactive. എന്നിട്ട് zinc sulfate copper കിട്ടി. This is a displacement reaction, but it is single displacement. അല്ലേ? Single displacement ആണ്. Okay? Yes. So the first option തെറ്റായിരിക്കും because it is single displacement. നമുക്ക് double displacement ആണ് വേണ്ടത്. Second one now, copper is reacting with silver nitrate to form copper nitrate and silver. ഇതും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതും എന്താ? Single displacement. Now look at third one. NaOH is reacting with HCl. Here exchanging of ions take place. It is a neutralization reaction. It can be considered as double displacement reaction. Okay, double displacement. Precipitation reaction double displacement aanu. Neutralization reactions are also double displacement reactions. So the correct option will be option C. Option C. Okay? Yes. Now, the following reaction is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory. It is the thermal decomposition of potassium chlorate. Okay, KClO3 thermal decomposition. Ini choose the correct statement from A, B, C and D. It is what? What will be the correct answer? It is a decomposition reaction and endothermic in nature. Okay, it will be endothermic. കാരണം എന്താ?
ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻഡോതെർമിക്. കണ്ടോ, തെറ്റിച്ചില്ലേ നിങ്ങള്? തെറ്റിച്ചില്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് എൻഡോതെർമിക് because heat absorb ചെയ്തിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. thermal decomposition, it is absorbing heat. So correct answer is option A. Option A. Option D എങ്ങനെയാവുക? photochemical decomposition. ഇത് photochemical decomposition ആണോ? അല്ല. photochemical decomposition take place in the presence of light. Light വേണം. C എന്താ അല്ലാത്തെ? because decomposition reaction accompanied by release of heat. ഇവിടെ ആരോട് അവിടെയല്ല ഹീറ്റ് ഉള്ളത്, ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ എ. ആൻസർ എ. The next one. A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color as shown in the figure. ഇത് ഏതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്? ഷൈനി റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we'll get a black color substance. Very good, it was copper. Okay, ഈ activity important ആണ് ട്ടോ, copper. So the answer is option A, copper. Copper ആണ് ട്ടോ. Yes. The next one. Which of the following statements about the given reaction are correct? Okay. Fe is reacting with steam to get Fe3O4 and hydrogen gas. Okay. Here iron metal is getting oxidized. Iron metal is getting oxidized. Noka, Fe is changing into Fe3O4. Oxygen add cheyana, so it is getting oxidized. Adu correct aanu, it is correct. Water is getting reduced. Nokam, H2O is getting reduced to H2. Okay, oxygen is getting removed. Adendana reduction aanu. Ini 3 നോക്ക്, water is acting as reducing agent. അല്ല, water is undergoing reduction. അപ്പോൾ ഇതൊരു oxidizing agent ആണ്. The substance which undergoes reduction will be your oxidizing agent, and the substance that is getting oxidized will be your reducing agent. Set ആണല്ലോ. So what will be the correct option? Option C, as you've commented. Okay, as you have commented. Water act as an oxidizing agent. Why? Because it is undergoing reduction. Okay, set. Now let's move to the next question. Which one of the following pair is correct? Okay, നോക്കാം. Potassium nitrate KNO2 O2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവാണ്. ഓക്കെ, ഒരാള് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താവുന്നത്? സിംപിളർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആവുന്നത്. അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണോ? Is it a displacement reaction? No. Okay. Now, zinc is reacting with silver nitrate and forming zinc nitrate and silver. ഇത് combination reaction ആണോ? അല്ല. Combination reaction എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will only be a single product. ഒരൊറ്റ product ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay. Yes. So this is not combination reaction. That is also wrong. Here look. NiNO3 twice is reacting with NaOH to give NiOH twice and NaNO3. This is a double displacement reaction, which is also a precipitation reaction. Correct? Here exchange of ions take place, and here a precipitate is also formed. That is sure. You can see an arrow here. That means a precipitate is formed here. So correct option will be option C. Option C. What about D? D in the D decomposition or no? Allah. It is a combination reaction. Why? Because two reactants is combining to form a single product. That's a combination reaction. Okay, it is a combination reaction. Okay, set on. Now let's move to the next question. Ini, read the question carefully and give me the answer. Ningal answer parnittu miss answer cheyullu. Okay, read it and do it and give me the answer. I'll give you 30 seconds. 30 seconds for the right answers. Option B വരുന്നുണ്ട്. Okay.
ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്. ബി ആണ് മെജോറിറ്റി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡി ഉണ്ട്. മാർക്ക് പോണ വഴി കണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ? Did you read the question carefully? Which of the following statements given below is incorrect എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നേ. കണ്ടോ? ഇൻകറക്റ്റ്. നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആ വേണ്ടത്. നോക്കാം. ലെഡ് is getting oxidized. ലെഡ് ആണോ ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസ് ആവുന്നത്? നോ. സോറി, ലെഡ് is getting reduced. ലെഡ് ആണോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത്? നോ. ലെഡ് ഓക്സൈഡ് ആണ് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. So this is a wrong statement. This is a wrong statement. Now read the second statement. Carbon dioxide is getting oxidized. Carbon dioxide ആണോ oxidation നടക്കുന്നത്? അല്ല. Carbon is getting oxidized to carbon dioxide. This is also a false statement. Incorrect ആയിട്ടുള്ള statement ആണ്. Now, carbon is getting oxidized. Correct ആ? Carbon is getting oxidized to carbon dioxide. ഇനി നോക്ക്, lead oxide is getting reduced. Correct ആണ്. Lead oxide is getting reduced to lead. So നമുക്ക് incorrect statements ആണ് വേണ്ടത്. So ഏതൊക്കെയായിരിക്കും incorrect statement? Statement 1 and statement 2. കണ്ടോ? മാർക്ക് പോയത് കണ്ടോ? Careless mistake കാരണം. So read the question carefully and give the answer. Okay, answer. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ. സോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് നമുക്ക് അറിയാതെ. ബട്ട് അഗെയിൻ ഐ എം ടെലിംഗ് യു, റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, യെസ്. ലെറ്റ്സ് ഡു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. അസേർഷൻ റീസൺ ആണ് കേട്ടോ. precipitation reaction produce insoluble salts. precipitation reaction എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ insoluble ആയിട്ടുള്ള ഒരു salt ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, റീസൺ വായിക്കി. precipitation reaction is a double decomposition reaction. ഏതാ? എല്ലാരും ആൻസർ ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ. കുറച്ച് പേർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ കിട്ടിയവരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്ഷൻ എ കിട്ടിയവരാ റീസൺ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. Read the reason again. Precipitation reaction is a double decomposition reaction. ആണോ? Double decomposition reaction ആണോ? No. It is a double displacement reaction. കണ്ടോ? കണ്ടോ? It is read the question carefully. Okay. Yes. So correct option will be option C. അത് double decomposition അല്ല, double displacement reaction. Okay, so correct option, option C. Very good. Now the next one. Chips manufacturers usually flush the bags of chip with oxygen gas. Oxygen gas vechita flush cheyne? No, right? It is nitrogen. Yes. Inert gases chelappo use cheyana. Helium okke chelappo use cheyana. Common aayittu nitrogen use cheyum. Ini it adds taste to chips. Pinne oxygen add ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ചിപ്സിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ? നോ. ഹിയർ ബോത്ത് അസേർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ഫാൾസ്. ഓക്കെ, ബോത്ത് അസേർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ഫാൾസ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ടേൺസ് ഗ്രേ ഇൻ സൺലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, കീബോർഡ് എററാണ് മിസ് ചെയ്തൊക്കെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ടേൺസ് ഗ്രേ ഇൻ സൺലൈറ്റ്, അത് കറക്റ്റാ. സിൽവർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ്, അതും കറക്റ്റാ. Okay, so assertion is true, reason is true. But is the reason correct explanation for the assertion? Silver least reactive ആയതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല. നമ്മൾ കറക്റ്റ് റീസൺ എന്താ പറയേണ്ടത്? സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് decomposes in the presence of sunlight to form metal silver. അങ്ങനെയാണ്. Then it turns gray. അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. Okay, so both are just two true statements. True statements ആണ്. So it is option B. Option B. Okay, the next one. Chemical equations can be made more informative. Okay, ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ട്രൂ ആണ്. എങ്ങനെ? We can write the physical state of reactants, products, temperature, pressure, name of the catalyst used, etc. ഇത്രയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can make our equation more informative. Correct ആണല്ലേ? Assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation for the assertion. So answer A.
Okay, yes. Now, quicklime reacts vigorously with water, releasing large amount of heat. Correct, Anna. A solution of quicklime is used for whitewashing of walls. Random true statements ആണ് അല്ലേ? But this is not the correct explanation. അല്ലേ? Whitewashing use ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ it is releasing a large amount of heat? No. Okay, so both are true statements. True statements. Okay. Now, the next one. Okay, write the balanced chemical equations for the following reactions and identify the type of reaction in each case. ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി. Nitrogen gas is treated with hydrogen gas in the presence of a catalyst at 773 Kelvin to form ammonia gas. ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി. N2 plus H2. Okay, ഒരു catalyst ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. Okay, there is a catalyst there and temperature തന്നിട്ടുണ്ട് 773 Kelvin. Okay, ഇവിടെ react ചെയ്തിട്ട് ammonia gas കിട്ടണമെന്നാ പറയുന്നത്. Okay, ammonia. Now, balance the equation ഒന്ന് എഴുതി തന്നെ മിസ്സിന്. Very good, very good. Yes, N2 plus 3H2 gives 2NH3. And I think it's alkanes. Okay, and what is this reaction? What is this type of reaction? Type of reaction. Two reactions are combining to form a single product. Adenda, very good. It is a combination reaction. It is a combination reaction. In sodium hydroxide. Sodium hydroxide solution is treated with acetic acid to form sodium acetate and water. Edithiko. Sodium hydroxide is reacting with CH3COOH, acetic acid, to give sodium acetate and water. Sodium acetate and water. Paranjo. This is the type reaction. What is this reaction? Very good. Sai, correct. It is a double displacement reaction. This is a double displacement. Okay, double displacement. Double displacement reaction and also a neutralization reaction as well. Why? Because a base is reacting with an acid. Okay, now look at the next one. Ethene is burned in presence of oxygen to form carbon dioxide, water, and releases heat and light. Okay, and then ethene. What is ethene? C2H4. Yes, Noem, yes. C2H4 is combining with oxygen to form carbon dioxide along with that water. Then heat, light is produced. Here you go. C2H4 is reacting with oxygen. Okay, burning. That's combustion. We get carbon dioxide along with that water. Then heat and light. Heat energy, light energy liberate. This is balance in the comment box. Simple balancing. Simple balancing. Do it. Porate. Checky. Aradi, mistake. There is a mistake. There is 2 carbon atoms on the left hand side. Right hand side, there is only 1 carbon atom. First one on the paranjadaru. Zian, which one? Nitrogen gas is reacting with hydrogen or no? Nitrogen is reacting with hydrogen to form NH3. Okay, ammonia. This is how we balance. Here 3 here 2 ആണ് അല്ലേ? Yes, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ LCM മെത്തേഡ് കോമൺ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആരാന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലേ?
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ there is another way. നോക്ക്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ there is 2 nitrogen atoms. Right hand side there is only 1 nitrogen atom. Appo make it 2. Make it 2. Now in the right hand side I have 3 into 2, 6 hydrogen atoms. Ivide only 2 hydrogen atoms. So put a 3 here. Put a 3 here. Okay. Yes. So this is it. Ethane is reacting with oxygen to form carbon dioxide and water. Along with that, heat and light is also liberated. Heat and light is also liberated. Ini, what type of reaction nu choichu kayal your answer should be it is a redox reaction. Endana idoru redox reaction aanu, which is also idoru combustion reaction aanu, exothermic since it is releasing heat. But type of reaction ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് what should be your priority? ഇതൊരു redox reaction ആണ് എഴുതണം. Okay, redox reaction ആണ് എഴുതണം. ഗോപിക correct ആണ്. Okay, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതല്ലേ, അമോണിയ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. The reaction between NaOH and acetic acid, it is a double displacement reaction which is also neutralization reaction. Okay, set. The next one. A copper coin was kept dipped in silver nitrate solution for few hours or days. What will happen to the copper coin? What will happen to the color of the solution? Okay, നമുക്കറിയാം copper, silver nitrate. Copper is dipped in Cu. Copper is dipped in AgNO3, which is silver nitrate. നമുക്കറിയാം copper is reactive than silver. Okay, copper is reactive than silver. എന്ത് സംഭവിക്കും? Copper will displace silver from its solution to form copper nitrate. And silver metal will be displaced out. Okay, yes. Appo, what will be your answer? What will be your answer? നമ്മുടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ കോപ്പർ കോയിൻ എന്താണ്? കോപ്പർ ഇസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സിൽവർ. അങ്ങനെ മെല്ലെ നമ്മുടെ സിൽവറിനെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ആ കോപ്പർ കോയിന്റെ മുകളിൽ യു ക്യാൻ സീ a shiny appearance. അതെന്തുകൊണ്ടാ? സിൽവർ മെറ്റൽ അതുമ്മ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നോണ്ടാ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ a shiny appearance. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം മിസ്റ്റർ ബോക്സ് ഇന്നലെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദ കളർ ഓഫ് കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ്? കോപ്പർ നൈട്രേറ്റിന്റെ കളർ ഇസ് ആക്ച്വലി ബ്ലൂ. ഓക്കെ, ബ്ലൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും? സൊല്യൂഷൻ സ്ലോലി ഗെറ്റ്സ് a bluish tint. ഒരു ബ്ലൂ കളർ വരും. ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ ആരായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ, ആരതി കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് ആയിരുന്നു ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ. കോപ്പർ നൈട്രേറ്റിന്റെ കളർ പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ബ്ലൂ. ഓക്കെ, ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലൂ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം കോണ്ടന്റ് വരുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് കാണിച്ചു തരട്ടെ. നോക്ക്. Can we stir silver nitrate solution with a copper spoon? Why or why not? എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും the content is same. നമുക്കറിയാം കോപ്പർ. Yes, very good. കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് it is more reactive than silver. അങ്ങനെ കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും സിൽവറിന്. Okay, this is how you will write the answer. Set ആണോ? Yes. Now let's move to the next one. This is an important question. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. A metal nitrate A on heating gives yellowish brown colored metal oxide along with a brown gas B and a colorless gas C. Okay, aqueous solution of A on reaction with potassium iodide forms a yellow precipitate of compound D. Okay, yes, very good. Already answers vannu. Identify A, B, C and D. Also identify the types of both reactions. In namukku clue thannittund. The metal present in A is used in alloy which is used for soldering purposes. Appo adu edayirikkum? It is our lead nitrate. Okay, nammade A ennu parayunna endha? Lead nitrate. So lead nitrate ne thermal decomposition ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will get a yellowish brown color salt. Okay, അതെന്താണ്? yellowish brown color compound നമുക്ക് കിട്ടും. അതെന്താ? which is lead oxide. And along with that ഒരു brown color fume. Okay, ചിലയിടത്ത് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ, ചിലയിടത്ത് ബ്രൗൺ എന്നൊക്കെ പറയും. ഫ്യൂം ഇസ് റിലീസ്ഡ്. അതേതാ?
That is your nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയണം. That is your oxygen. Oxygen. Okay. So what is A? A is lead nitrate. B is nitrogen dioxide. And C is oxygen gas. Set ആണ്. ഇത് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആ? It is a decomposition reaction. Decomposition reaction എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. And you can be more specific and tell it is thermal decomposition. Okay. It's your wish. Thermal decomposition reaction. Okay. ഇനി എന്താ ഇതിന്റെ second part? Aqueous solution of A on reacting with potassium iodide. Okay, potassium iodide react ചെയ്യുമ്പോൾ we get a yellow color precipitate D. Okay, അതെന്താണ്? That is your lead iodide. Okay. വേണ്ട ശിവപ്രിയ, എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുക? നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് കൊളാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണും. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. ഇറ്റ് ഈസ് lead iodide PbI2 which is D. ഇത് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ. PbI അല്ല കേട്ടോ, PbI2. PbI2 2 മറക്കരുത്. ഓക്കെ, യെസ്. So it is a double displacement reaction which is also what a precipitation reaction. കാരണം ഒരു yellow color precipitate ഇവിടെ form ചെയ്യുന്നില്ലേ? So it is also a precipitation reaction. PPT, അതാണ് നമ്മുടെ PPT. Okay, yes. Now let's move to the next one. Why respiration is considered an exothermic? നമുക്കറിയാം, during respiration glucose combines with oxygen and products ആയിട്ട് നമുക്ക് carbon dioxide ഉം energy ഒക്കെ വാട്ടറും റിലീസ് ആവും. Okay, since it is accompanied with release of energy, it can be considered as exothermic. Very good. Energy is released. Okay, energy release ചെയ്യാണ്. ഇനി do you feel like I'm running? Do you feel like I'm running? Yes or no in the comment box? Marathon I missing in no. Okay, perfect, nice. Now, when copper powder is heated in a watch glass, a black substance is formed. In the substance, what is the black substance formed? Para? Very good. It is copper oxide. Okay, copper oxide ആണ് form ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now, how can this black substance be reversed to its original form? ഈ ഫോം ചെയ്ത കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെ മിസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാ? ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് മൈ ബ്രൗൺ കളർ കോപ്പർ. Okay, നോക്ക്, when copper powder is heated, the reddish brown copper changes into a black substance which is copper oxide. Copper oxide out. ഇനി ഈ ഹോട്ട് ആയിരിക്കുന്ന കോപ്പർ ഓക്സൈഡിലേക്ക് when I pass hydrogen gas, മീൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will get back my copper. എനിക്ക് എന്റെ കോപ്പർ തിരിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ, യെസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് കോപ്പർ കിട്ടി. യെസ്, യെസ്, ബൈ പാസിംഗ് H2. വെരി ഗുഡ്, അത് തന്നെ. ഓക്കെ, yes. Now let's move to the next question. A compound A is used in the manufacture of cement. When dissolved in water, it evolves a large amount of heat and forms compound B. Oh, question ഞാൻ complete ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ആൻസർ വന്നു. Okay, fine. Identify A and B. Write the chemical equation for the reaction A with water. List 2 types of reaction in which this reaction may be classified. Eda, which is compound A? Compound A is calcium oxide. Okay, calcium oxide. ഈ calcium oxide ne, when I dissolve it in water, എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I will get calcium hydroxide. I will get calcium hydroxide. Now, ഈ reaction is highly exothermic, അല്ലേ? Large amount of heat is also released. Okay, ഇതൊരു exothermic reaction ആണ്. And also ഇതെന്താണ്? See, 2 reactants combining to form a single product. ഒരു combination reaction കൂടിയാണ്, അല്ലേ? Yes, very good.
So this is how you will answer. A is calcium oxide and B is calcium hydroxide. This is the reaction and it is a combination reaction which is also exothermic. നമ്മൾ PYQ സെഷനിലും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും അല്ലാണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് മടുത്തതാണ് അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ. MCQs ആയിട്ടും മെസേർഷൻ ആയിട്ടും 2 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay, yes. The next one. Name the type of chemical reaction represented by the following equation. First one, എന്താ പറഞ്ഞു? Calcium carbonate heat ചെയ്യുമ്പോൾ calcium oxide ഉം carbon dioxide ആയിട്ട് മാറുന്നു. What is this type of reaction? Come on. Very good. It is a decomposition reaction. Correct ആണ്. It is a decomposition reaction, correct. Now calcium oxide reacting with water to form calcium hydroxide. Very good. It is a combination reaction. Why? Because two reactants, they are combining to form a single product, so it is calcium hydroxide. Now what about the third one? Zinc is reacting with ഒന്നും കൂടെ നോക്ക്. Zinc is reacting with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. പറ. ഇതൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ? അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ. കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ, combination reaction, and the third one is displacement reaction. Okay, the next one. Identify the substances that are oxidized and reduced in the following reactions. First one il parane, who is getting oxidized and who is getting reduced? Parane, who is getting oxidized and who is getting? Carbon is getting oxidized. Very good. Carbon is getting oxidized to carbon monoxide. Ini ആരാ റിഡക്ഷൻ? ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്? Who is getting reduced? Very good. Zinc oxide. Zinc അല്ല reduce ആവുന്നത്. Zinc oxide is getting reduced to zinc. Okay. Zinc oxide ആണ് reduce ചെയ്തിട്ട് zinc ആവുന്നത്. Correct. ഇനി second one. Who is getting oxidized? Very good, Vaiga. Correct. Adrima, very good. Yes, H2O alla, hydrogen is getting oxidized to water. Aara oxidized avunnu choichitullu. So your answer should be hydrogen. It is getting oxidized to H2O, water. Now, who is getting reduced? Copper oxide is getting reduced to copper. Copper oxide aanu aara reduce avunnu to copper. Ini third one. MnO2. Okay. MnO2 is getting reduced to MnCl2. MnO2 is getting reduced to MnCl2, and here HCl is getting oxidized to Cl2. HCl is getting oxidized to Cl2. Yes, this is the answer. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ആൻസർ നിങ്ങൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിലും പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, now let's move to the next one. A shining metal M on burning gives dazzling white flame and changes to a white powder N. Okay, identify M and N. A dazzling white flame എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു the metal M is magnesium. Okay, metal M is magnesium, and when you burn magnesium നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We'll get, when Mg, let me change the color of the pen. When magnesium is burned in air, we will get magnesium oxide. Okay, represent the above reaction in the form of a balanced chemical equation.
നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇനി does M undergo oxidation or reduction in this reaction? Justify. M in oxidation very good. The metal M is undergoing oxidation because metal M like oxygen is getting added, right? Oxygen added, and we know that addition of oxygen is your oxidation reaction. Addition of oxygen endana oxidation reaction. This is how you will write your answer. Set ano? No. Okay. Yes. Now let's move to the next one. Write 2 observations when lead nitrate is heated in a test tube. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? When lead nitrate is heated, you can see a brown color fume of nitrogen dioxide. Brown color fume of nitrogen dioxide is released. പിന്നെ ഒരു yellowish brown color residue of lead oxide is also found. Okay, so write any 2 observations. ഇനി ഇത് എന്തായിരുന്നു? It is a decomposition reaction, and you can be more specific that it is a thermal decomposition reaction. Okay, because നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എന്താവുന്നത്? ലെഡ് ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജൻ ഗ്യാസും ആവുന്നത്. Okay, write the balanced chemical equation to represent the above reaction. Balanced equation. Okay, set ആണോ? സെറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടത് അല്ലെ, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇല്ല നൂറ, അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇഫ് ദേ ആസ്ക്ഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എഴുതിയാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്സ്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യില്ല നൂറ, ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്നാ പിടിച്ചോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Draw an activity and demonstrate the decomposition of lead nitrate and list any 2 observations. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒക്കെ വരച്ച് അടിയിൽ ബേർണർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പിക്ചർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then you can write the following observations. ഓക്കെ, ഇന്നലൊക്കെ നമ്മൾ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? യെസ്, അതേപോലെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക. അതാ മിസ് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. Okay, yes. Now the next one. In the electrolysis of water, name the gases liberated at anode and cathode. Paranjo, which is the gas that is liberated at anode? Water ne electrolysis cheyidal, which is the gas liberated? Very good, it is oxygen. Oxygen is liberated at the anode and hydrogen is liberated at the cathode. Cathode hydrogen, anode oxygen. Ini, why is the volume of gas collected on one electrode twice that of the other electrode? Namukkariyam H2O, adana water molecule alle. Yes, if you take 1 molecule of water, there will be 2 hydrogen atoms. There will be 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. അതുകൊണ്ടുതന്നെ the amount of hydrogen formed will be double compared to that of oxygen. Okay, that of oxygen. Set ആണോ? Yes. What would happen if dilute H2SO4 is not added? നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തിനാ dilute H2SO4 add ചെയ്ത്? It is to increase the conductivity. Pure water എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? It is not a good conductor. So conductivity increase ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will add a few drops of dilute sulfuric acid. Okay? Yes, that's it. Now the next one. Okay, after seeing the above image, answer the following question. So നമ്മുടെ കുട്ടി ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വാഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്മെല് ചെയ്യുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ആ പഞ്ചൻ സ്മെല്ലിംഗ് ഗ്യാസ്, പഞ്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ലുള്ള ഒരു സംഭവം റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി വന്നു. ഓക്കെ, അമോണിയക്ക് പഞ്ചൻ സ്മെല്ലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചൻ സ്മെല്ലുള്ള വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് സർ, അതാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, what was the color of the crystals before heating and after heating? നമുക്കറിയാം ferrous sulfate. Okay, ferrous sulfate crystals എന്ന് പറയുമ്പോൾ it has got a pale green color. ആണ്.
So ഈ ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കുക? ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ, എന്നിട്ട് FeSO4 കിട്ടും. പിന്നെയും ഓൺ ഫർദർ ഹീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ള Fe2O3 ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഓൺ ഫർദർ ഹീറ്റിംഗ് we get brown colored ferric oxide. സെറ്റ് ആണോ? യെസ്. ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ. സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുട്ടി നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നും. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻ. ഇനി when ferric along with the formation of ferric oxide നമുക്ക് രണ്ട് gases കിട്ടുന്നുണ്ട്, SO2 and SO3. Now the reason for that pungent smell is your SO2. Okay, ഈ SO2 നാണ് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഈ SO2, what is the nature of SO2 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്ക്, ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലൈഡ് മിസ് എടുത്ത് തരാം. ഓക്കെ, which pungent smelling gas is evolved during the reaction? What is the nature of the gas? നമുക്കറിയാം SO2 ഒരു നോൺ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ്. We know that non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxides എന്താ? Acidic in nature ആണ്. So you can mention that it is acidic in nature. ഇനി നോക്ക്, there is another question for it. Write the name of the solid substance formed. ഏതാ solid substance? Ferric oxide. അല്ലേ? Ferric oxide ആ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. What is it? Ferric oxide, Fe2O3. That is the solid substance formed, which is brown in color. Okay, yes. Now let's move to the next one. It is similar. Which of the following changes are exothermic or endothermic in nature? പറഞ്ഞോ, decomposition of ferrous sulfate. Decomposition reactions എന്താണ്? They are endothermic in nature. Okay, ferrous sulfate നമ്മൾ heat absorb ചെയ്തിട്ട് decomposition നടക്കുന്നത്. So it is endothermic. Dilution of sulfuric acid. Acid in the diluting process എന്ന് പറയുന്നത് it is exothermic. Okay, dilution of an acid is an exothermic process. Okay, dissolution of sodium hydroxide in water. Sodium hydroxide എന്തൊരു strong base ആ, അതിന്റെ dissolution, strong base ഉം strong acidന്റെയും dilution എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? It is what? It is exothermic as well. It is also exothermic. Now dissolution of ammonium chloride. കുറച്ച് ammonium chloride എടുത്തിട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ just hold the test tube. Test tube ഇങ്ങനെ തണുത്തിരിപ്പുണ്ടാവും. Okay, തണുത്തിരിപ്പുണ്ടാവും. That is because it is endothermic in nature. It is endothermic. ഇല്ല, for example കണ്ടില്ലേ നൂഹ, ammonium chloride ന്റെ dissolution കണ്ടില്ലേ? Okay, that is a difference. It is endothermic. Okay, yes. The next question. Identify the compound X on the basis of the reactions given below. Also write the chemical name formula of A, B and C. നോക്ക്, compound X. എന്താ compound X ന്റെ പ്രത്യേകത? It is reacting with metal zinc. Metal ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ gas is also produced. Okay, fine. This compound X is reacting with an acid to form dash and water. അതെന്താ? Dash and water, salt and water. It is neutralization. It is also reacting with weak ആയിട്ടുള്ള acetic acid to produce what? Again salt and water. നമുക്കറിയാം. So this X should be a base. X should be a base. And this base is also reacting with zinc as well. Zinc to produce hydrogen gas. അത് ഏത് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? Formation of sodium zincate. Yes, very good. So the X should be what? Sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide zincate react ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get sodium zincate and hydrogen gas. Okay, yes. ഇനി NaOH HCl ആയിട്ട് react ചെയ്യും, which is neutralization reaction. You will get a neutral salt which is NaCl, and along with that water is also produced. Now it is also reacting with a weak acid. Acetic acid ആയിട്ട് react ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We will get sodium acetate. Okay, sodium acetate set. Okay, the next one.
2 gram of a pale yellow color salt which is used in black and white photography is taken in a china dish, and this china dish is placed in sunlight for some time. Okay, what will be the observation in this case? നമുക്കറിയാം pale yellow salt is AgBr. Okay, ഈ silver bromide നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം സൺലൈറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ pale color മാറിയിട്ട് it will turn into gray. Okay, turn into gray. Now, write the chemical reaction involved in form of a balanced chemical equation and identify the type of chemical reaction. Okay, yes. So, yellow color AgBr, silver bromide, is turning silver in color, gray in color. Okay, yes. Why? Because it is decomposing in the presence of sunlight to silver and bromine gas. This bromine gas in the gas ആയിട്ട് പോകും. Okay, yes. ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് സിൻസ് ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ബൈ ദി അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റ്, നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്താണ്? ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ്. ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. ഗ്രേ കളർ ആണ് കേട്ടോ ആവുന്നത്. ഇറ്റ് ടേൺസ് ഗ്രേ. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യും? Okay, let's do this. Observe the given figure and answer the questions that follow. Okay, ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? Dilute sulfuric acid is reacting with zinc. ഒരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി കണ്ടത്. ഏതാണ് ആ ഗ്യാസ്? That is your hydrogen gas. Now, write the chemical reaction involved. എന്താ? Zinc is reacting with sulfuric acid. Zinc is reacting with sulfuric acid to form what? Zinc sulfate, and along with that hydrogen gas is released. Okay, hydrogen gas is released. Now, which type of chemical reaction is taking place? Idenda നോക്ക്, zinc is displacing hydrogen. ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു displacement reaction ആണ്. It is a displacement reaction. Okay, yes. Is it an exothermic reaction or endothermic? ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു? It is an exothermic reaction. ഇത് ഒരു exothermic ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. It is an exothermic reaction. സെറ്റ് ആണല്ലോ? Yes. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ സംഭവം തന്നെ. Okay, now let's move to the next one. When copper powder is heated in a watch glass, a black substance is formed. What is this black substance formed? Name it. How can this substance be reversed? Like already kandada. Idu cheydada. Yes, idu venda. So repeated question. Namukku idu idalo. Oh yes. With the help of an appropriate example, justify that some of the chemical reactions are determined by change in temperature. Okay, change in temperature. എങ്ങനെയാ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. ഒരു റിയാക്ഷൻ, ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് a temperature changes. You can write the example of reaction between calcium oxide and water. Okay, calcium oxide water add ചെയ്യുമ്പോൾ we will get what? Calcium hydroxide. We will get calcium hydroxide, and during this reaction a beaker on thottu nokki kanyal it will be what? Hot, because heat is released. Heat is released. So this is an example. Okay, evolution of gas. Okay, ma'am, how to differentiate between alcohol and a carboxylic acid? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതല്ലേ, ആൽക്കഹോളും കാർബോക്സിക്, എത്തനോളും ഇപ്പൊ എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഒക്കെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. ബൈകാർബണേറ്റ് ഇട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എത്തനോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? എത്തനോൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തരില്ല. ഓക്കെ, എത്തനോൾ വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട്. And also you can use litmus test as well. Okay, since carboxylic acid is a weak acid, litmus change തരും. എങ്ങനെ? blue litmusനെ red ആക്കും. ethanol there will be no change in the litmus. Okay, yes. Evolution of gas.
ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ, നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോ. സിങ്ക് ഇസ് റിയാക്ടിങ് വിത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഇറ്റ്സ് യുവർ വിഷ്. ഓക്കെ, യുവർ വിഷ്. ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ. ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോ. lead nitrate is reacting with potassium iodide to form what? A yellow color precipitate of lead iodide. Okay, copper is reacting with oxygen to form copper oxide. Reddish brown aitla copper, black color aitla copper oxide aittu mari. Yes, correct aanu. Okay, edu venengilum ningalku ezhudam, it is your wish. Okay, yes. Now next one. When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc., it is said to corrode. Okay, I got it. And this process is called corrosion. The black coating on silver, green coating on copper, reddish brown powder of iron on iron surface are some examples of corrosion. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചറും തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, now what is the name given to corrosion of iron? Iron the corrosion enna paraya. Very good, it is called rusting. Now what is the formula of green color coating on copper? What is the formula of green color coating on copper? Adendana actually? It is CuOH twice dot CuCO3. Basic copper carbonate form ചെയ്യും. Okay, basic copper carbonate അതാണ് ആ green color coating വരുന്നത്. Yes. Now name 2 methods for prevention of corrosion of iron. Very good. You can use painting, alloying, galvanization. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? Yes, this is the answer. അത്രേ ഉള്ളൂ. So we've seen some important questions from both the chapters. And with that, we have come to an end. നിങ്ങൾ ഇത്രയും സഹിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ തീർന്നു. ഇനി നമ്മൾ കാണില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, യെസ്. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. സി, നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു, നമ്മൾ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് കൊളാക്കരുത് എക്സാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി നമ്മൾ വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണും. അത്രേ ഉള്ളൂ. മിസ് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെ പറഞ്ഞില്ലേ, ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ. നോ വൺ ഇസ് ഗോണ ജഡ്ജ് യു, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ട്രൈ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ട്രൈ. നിങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണ്. നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു. ഓക്കെ, നൗ ഡോണ്ട് വറി, നിങ്ങളുടെ എക്സാം എന്തായാലും ഈസി ആയിരിക്കും. And all my prayers are with you. Okay, don't worry. Thank you so much for being wonderful students. Okay, I'll always miss you because ningalanu enike takku miss ennulla perokka thannathu. Okay, so I'll never forget that, and you'll always there in my heart. Okay, bye, all the best. Tata, bye. Good night.